a dumedisa ke nna amigo Kgosikgolo ke modulasetilo wa komite e rulaganyang tiro ya tsatsi leno ya go amogela Kgosikgolo Khama wa bone mo kgoteng. Tsatsi leno thulaganyo ya teng ke gore ka 10 o'clock be tiro e simolola, e be re ka 1:30 go bo go iwa dijong tsa motshegare, e be re ka 4 o'clock go bo go iwa ko kgoteng fa go tsweledisa tiro e ko kgoteng kana go e heleletsa ko kgoteng. Mme mo letsatsing le re solofetse batho ba bantsi bogolo jang batotegi jaaka tsatsi leno re setse re itse gore vice president wa lehatshe la rona le speakera sa palamente le minister wa local government o ke setseng ke lemogile gore sa gorogile and other ministers ba setse ba le teng ha le batotegi ba bantsi ba re ba solofetseng ba ntse ba goroga, mme ba bangwe ke bogosi ja merahi yotlhe ya mo Botswana ba ntseng ba goroga. Re solofetse gore merahi yotlhe ya rona tabe e boeteledipele ja bone ba le mo tirong, mme ebile bontsi ja bone setse re ba bone jaaka bo Kgosipuso ga borone ba teng ha bo Kgosikgari le ba bangwe hela yalo. Mme re fela seo ka gore tota re bona tiro e le tiro e botlhokwa thata mo rona re leba ga Bangwato ka gore re tsere lebaka le lelele re sena Kgosikgolo mo setilong sa gagwe ga a tshwareletse mo lebakeng le lelele, mme ke letsatsi le re tsang gore le botlhokwa thata mo rona re leba ga Bangwato Botsatsi. Go ka tsana mo thulaganyo ya go kgoteng gore yone ya go harologanya le yang kwano go tla bo go iragala go kgoteng. Pharologano ke gore kwano re tetse gore kgota e ne ka nna nyenyane go tsenya batho ba ba tsileng gompieno, mme ko kgoteng re tabe re ela gone go ya go diragatsa yone tiro ya go mo amogela mo kgoteng a tabeng a amogelwa ke borra ngwanagwe be ba bua le ene mafoko a tshwanetse gore a neelwe ya ka tsa setilo sa gagwe. O thomamisa gore gone ene Kgosikgolo Khama o taba le mo setilong sa go tsa kry-a le mo ofising mo lebakeng le le kae jaaka gompieno a taba amogelo yana go simolola lone letsatsi leno o simolotse o mo setilong seo le mo ofising ya teng. Re dumela gore yone beke e tanye re tabe re mmona mo kgoteng a diragatsa ditiro tsa gagwe tsa go
morning. My name is Ryder Habatusi, who will play host to two gentlemen who are in the studio. We are covering live an event. As you may have seen in the pictures a few minutes ago, we have a team deployed in Seruwe, where Bangwato and Botswana generally are welcoming Bangwato Chief Khama IV. In the studio, I am not alone. I have two gentlemen. I will offer them a chance to introduce themselves. My name is Adam Mfundisi from the University of Botswana, Department of Political and Administrative Studies. Let me thank Rekhawa Tuse and Dr. Ramsey and the whole staff of MIFI for hosting me. Thank you. Ramsey. Good morning, I'm Jeff Ramsey. I am indeed a research associate at UB, but I'm the principal of Livingston Colabang College, and I'm here to try to offer some historical perspective on today's events. Mm-hmm. Gentlemen, before we perhaps could delve into the highlights of today, what is happening in Seruwe, I just want to, Ramsey, I want you to address this myth. When we grew up, there was this thing about Khama, that he had this mysterious capabilities of turning himself into a fly or a bird. I mean, can you give us some his historical perspectives about this? Where did it come from? Well, it's something that I'm quite aware of, and it seems like your whole generation indeed has heard these stories, particularly those coming from north of Dibete. He was always groomed to, of course, he was then the son of Sir Seretse Khama. He was always groomed to be a royal. His reputation preceded him because being born in exile, there was this yearning for this unseen prince. But of course, when he went into the military at that time of great anxiety and indeed great challenge, tribulations of the Rhodesian security forces and the apartheid regime attacking us, I think it was a kind of comforting thing to, in terms of, whether it was around the fire or in the household, children being told that, yes, indeed, we do have this mighty prince who's brigadier in the Botswana Defense Force, and he will keep the Boers and the Rhodesians at bay. That's my interpretation, but it's so ingrained. It hasn't gone away now in almost 70 years. Mfundis, Yes, sir. from the public policy aspect, tell me, what does the return of Khama to his Kotla really mean? Well, I mean, from the way we see the current government handling it, after what we all saw 3 years ago, that forced Khama to even, escape to South Africa. What do you make of this development? Thank you, Ryder. This is a great moment for the Republic of Botswana after witnessing a dramatic change of government and the return of former President Khama. It's a great event for this country and for the Bangwato with special tribute to their chief. It's a great thing. It's a constitutional thing. It's a legal thing for Khama to resume his duty at the helm of Bangwato tribe and beyond Bangwato heartland. You should recall or remember that President Khama is the son of the first president and is the former commander of the Botswana Defense Force, former vice president, former president of the Republic of Botswana. So it's a great day for the country and for the Bangwato tribe in particular. Ramsey, do you think, looking at Khama and the dynamics around Bangwato, do you think Khama will really sit at the Kotla and become a Kgosi?
I do believe he will become a Khosi. Time will tell how active he is in the Kotla. But it should be borne in mind that nowadays when we talk about Khosing, whether it's in Sorowe or Mulipulole or Kanye, Jalo Jalo, the Khosi have helpers as well. So whether he will be doing customary court cases, he may do some, but time will tell. I think it's important, particularly symbolically. He made a promise to his people 45 years ago that he was on loan, but that he would come back. And now that he's coming back, this is really a promise fulfilled. And Bohosi is not just an administrative post, it's an important symbolic post. And his return to me, it's bringing harmony. A return to stability, particularly in the most recent years where there was political conflict. And in this case, it's also a bit of a thank you, although it's a call to duty, it's also a thank you because the Bangwato people have stood behind Kgosi Khama IV, not just in his recent years, but ever since he was born in exile in 1953. Well, let me just ask you, Ramfundis. Khama, he's the former president. Yes. Don't you think going down to sit at the Kotla will amount to a demotion of some sort? No. I mean, upon his status. Okay. As Dr. Ramses pointed out, Bukhosi is a ceremonial, a symbolic, a secular position, a unifying position, unifying the Bangwato tribe and beyond. And therefore, we cannot say it's a demotion per se. It's not a demotion. As Dr. Ramsey said specifically that he has fulfilled the promise he made to his tribe, that I'm on a loan to government. I'll come back to resume my hereditary position, etc. And again, it's not, people should not take Khama as an ordinary chief. He's a paramount chief. It's not necessary for him to do the duties of an ordinary chief and so forth and so on. We'll see whether he'll participate effectively in the House of Chiefs as a legislative, even if personally I don't take the House of Chiefs seriously because constitutionally it doesn't have legislative powers. But I take it that that's where he can play some role there and also supervise his sub-chiefs or subordinate chiefs. But as Dr. Ramsey said, he's bringing in stability, harmony in a tribe that was divided by government. Government used specific divide and rule, polarizing the Bangwato tribe, making every decision to be partisan, dividing the tribe in essence. So it's bringing stability, harmony within his tribe and beyond. To the Bangwato tribe, Ramsey, what do you think this ceremony really brings to them, especially after their chief has only been able to communicate with them over the WhatsApp videos and messages? Yes. Why do you think this really, and you remember that on many occasions, the paramilitary would be deployed at the Kotla, preventing them to access it. What do you think this ceremony will really mean to them? Well, the interesting thing is that it's kind of almost like a deja vu situation. Because when Seretse was detained in England, yes, thus resulting in the birth of Kgosi, let's call him Kgosi Khama IV, away from his people. There was the same situation. People would have to hear from letters, an occasional BBC broadcast, and the likes. And so there was so much relief in 1956 when Seretse Khama returned with his then family. Of course, some more were on the way.
So it's, I think, a very similar situation. And you know, it's been most unfortunate that he has been in exile. I think it's a blemish on our republic, but it's a blemish that has now been removed. Yes. So I think there's relief. Bangwato, but even more widely, Botswana as a whole, I think feel whole when they know that the Kgosi of the Bangwatos and the fourth president is back in the country where he belongs. So this would bring hope to Bangwato. I think it brings hope to even some of us, but it brings hope to me. Let me ask you this question again, Ramsey. You have worked with Khama, say 10 years or more? Yeah, well, I've known him even longer, but 10 years well, I would say longer, even that, 10 years in office, let's put it that way. From that experience, can you just give us a summarized view, you know, of Khama's character, dealings, and everything? Yes. He had earlier mentioned this is the man who respects time. He respects time, absolutely. He said that, I mean, at the beginning of his presidency, there was a meeting of the high-level consultative council. Yeah. And he closed the doors at just after 8 o'clock when the meeting was supposed to start. Business leaders, ministers, and others were outside. He eventually let them in, but that was his way of letting everybody know that we do mean to keep time. And he has that military bearing, if you like, but it shouldn't just be military. Otherwise, though, Khama is one of the most calm individuals I know. I heard he once lost his temper to somebody. I don't know how much that would be, but I've never seen him lose his cool with anybody, publicly or privately. And he's just about the only human being I can say. So he's a kind of taciturn person. He's a very calm person. He's a very strategic person. He has, of course, his strengths and weaknesses like the rest of us. Where he falls down sometimes, I think, is trusting people, maybe when he shouldn't trust them. But then at the same time, he's somebody who does expect loyalty. So if you betray his trust, that will be an issue with him. And I think that explains some of what's happened. But yes, he's a very pleasant and calm person. Some might say he's a little, there's, I think, a contradiction or a conundrum because he has a little bit of an introvert nature. In my view, this is my perception. He might disagree with me. But he's always been in the public view. So there's that duality of somebody who's been in the public view, is very used to being in the public view, but is somewhat reserved as a private person. Ramfundis. Yes, sir. Khama the fourth, he was the fourth president. How do you look at his presidency? There are people who oftentimes feel strongly that his military background blemished, you know, his political stay in the office. What is your view on Khama's military background? Let me start this way. To state that the automatic succession provision in the Constitution can be seen as the contributor to what transpired with Khama and former President Masisi, the trials and tribulations that undergird their rule. President Khama's military background has pros and cons. The pros being that he was a disciplinarian, he was a time manager, or time conscious. He was a man who believed in strategic leadership, in efficiency, in effectiveness, and as my senior stated categorically that he was a person who believed in loyalty. He would not forgive any person who betrays him. And we have seen with how he related to former President Masisi. He will never forgive him. And
On the other side, on the con side, we can say that he did not understand democracy. He did not have democratic culture. So some of his decisions were viewed by some as dictatorial, as autocratic, that he acted arbitrary, and that he undermined his cabinet by taking unilateral decisions without their inputs, and also that he militarized somewhat the public service by appointing military officers in senior government positions where they were not well versed with, where they did not have the experience, the culture of the public service as we know it, the bureaucracy itself. So somewhat Khama was viewed by some as a dictator. And that was used by his opponents to really undermine him after he retired from government. But character and leadership, I think, is high note. Thank you. Ramsey, you are part of the government when Khama, displayed his humanitarian side in terms of providing houses to the underprivileged. Can you run us through this project? Well, I think more broadly, I actually think Khama kind of epitomizes Butu. I think it comes from a genuine place in his heart. Maybe it was cultivated not only by his paternal line, but by his maternal line. But that philanthropic approach of his was quite genuine. And whether it was a matter of actually, serving soup to people on Christmas or on other occasions, doing walkabouts in Old Naledi, holding Kotla meetings, but also having, encouraging every ministry to have charitable projects, going and endorsing them. That comes from a very genuine place in his heart, as does his conservation bent and his belief in environmentalism and the like. So these are some of his core values. And they also speak to what I do believe is the human side. I know that there is the perception, as my colleague was just saying, of him being a dictator. I look at it a little bit different. He had a kind of, I wouldn't call him an authoritarian, but sure, he wasn't liberal in the same personality traits as Masiri or Mohai. He expected things to get done. I don't think all of that came from the military, though the military might have reinforced it, but it was also, on the one hand, the perceived urgency of Botswana needing to turn the page when he came to office. But on the other hand, it might be more the royal bearing, the tradition of Sekedi and Kgosikgolo III and the likes. But at the same time, I would say he was a person who defined what was right often by the law as well. So if the law allowed him to do a thing, then he was fine with him. But if the Attorney General or somebody could say, no, the law doesn't allow this, he would, in my experience, always back down. But then some might criticize that, saying, well, there's more to the law that you haven't interfaced enough on this issue. So these are matters of perception. Yeah, I am tempted to also, Adam, Yes, sir. take you back to this issue that Khama sort of ruled by decree. He would just issue the presidential whatever. Directive or whatever. At the Kotla, or just issue it. What do you think was this part of your observation that he was somewhat dictatorial, or like Ramsey has said, he did things according to the letter of the law?
When my senior said I cannot. You are bound to bow. But I would say that President Khama was a decisive leader. Yes. I remember in one Kotla meeting, a resident complained about something, civil servants who were working, and he took a decision then and there, and instructed government officials to take action immediately. Yeah, to mitigate. The use of presidential directives is part of the constitutional and legal architecture in this country, where the president sees it fit to take action on the spot or announce a particular public policy. The president is constitutional covered. And you should remember, right, we have talked about this thing, that our constitution creates dictators. The monster in the presidency. Because it gives power to a human being whom we know that he is bound to make mistakes, intensive and extensive powers. And therefore, even the most angelic person is bound to become a dictator. But nevertheless, as my senior pointed out, Khama, to those who were closer to him, was a decisive person. Let us stop here. They are crossing over to Serowe. Thank you. Yeah. Sekgomayo e leng rragwe Seretse se Seretse Khama e ne e le morwa Khama wa boraro. Khama wa boraro morwa Sekgoma wa ntlha. Sekgoma wa ntlha morwa Khari a Khama ntlha a Mathiba. Sekgomayo wa boraro nako ya 1872 to 1923 re lemoga puso ya gagwe. Mo ntlong e ka motsala Sekgoma o ne a na le matlo a le mmalwa. Mme mo ntlong yone ya ntlha e re bitsang ntlo ya ga Mmakgama e ne le ene Khama, Khamani, Seretse le Kebailele. Ba ke ba bitsang botlhe ke barwa Sekgoma a Khari e le bo monnawe, mme ka tshwanelo yotlhe ya morero e ba lebane ka rrabo. Ka rrabo e le ene kgosi. Ra ipela e le ruri jaaka ke tlhalositse gore Khari e ne le morwa Khama wa ntlha, a Mathiba, a Moleta, a Makhasana a Kisitile, a Madirana, a Serogola a Tamasiga, a Molwa a Ngwato, a Masilo a Malope. E ke yone thulaganyo e re itseng ka bogosi ja ga Bangwato. Mme ke eletsa gore go se ka ga nna ope yo timelang ka ele ka boammaaruri bogosi bo ntse jalo. A kagiso e neng le rona a se nne sone se se re supegetsang tsamaiso yotlhe ya bogosi. Ntlo ya ga Khama ke yone ntlo ya bogosi a kagiso e neng le rona. Go gontsi mo nkabong ke go bua
mme nako ga e ntete mme tsa ntsie thulaganyo ya bogosi ya Khamama a Modimo a nnete lona ke a leboga. Kgosi Mokhutswane se Khama yo e le gore o na ntsha le hoko tota jalo le gore le itebagantse le bone Bangwato ga mmogo le Kgosikgolo ya bone o na supa jalo ka dilo tse di harologaneng mme dingwe tsa di gateletseng thata e ne le gone hela gore ponelo pele ke sone se se botlhokwa sa se kopa jalo mo Bangwato gore ba bone thata lesedi go na le lefifi o na kopa gape Bangwato go tswelela ka mowa wa go itshwarelana ba lebale ka tse di setsekile tsa ba diragalela mo matshelong a bone ba tse letsatsi la gompieno go gatela pele jaaka ba setse ba amogela semmuso Kgosikgolo ya bone o na kopa gape gore Bangwato presentation here today that he considers this a time of celebration for the restoration of Bangwato with respect to the principles of ethics, culture, and traditions that have always characterized the tribe here. He also speaks of justice, where he says everybody ought to speak against injustice, that in human relations should be of paramount importance, and cautions that fame and position should never blind anybody to tolerance and empathy, and to consider others before ourselves, over whom you may have authority. And in the context of all that has taken place in Bangwato, that has caused grave unhappiness, he considers this the time for all of you to heal and to move forward. But he notes the challenges to these noble ideas, being to sincerely and genuinely show love to one another without expecting anything in return. And he prays that, he cautions or advises that we all must pray, or you must pray, for those that may persecute, despise, or speak ill of you, who may judge you on the basis of ethnicity, the color of your skin, or tribal affiliation. He presents that Bangwato has emerged from a period of despotic regime and wishes that that period should be left behind, should remain dead and buried in the rubbish heap of history. Never shall it be that we return to a period like that. In conclusion, Kgosi Mokhutswane wants to welcome Kgosikgolo in the new Botswana and wish him well, and stand ready as Morahi to play your role to support Kgosikgolo ya lona. He says it's time to take up the founding principles of Ipelegeng as a nation, the principles that will guarantee you victory and success if you are prepared to persevere and to wait. And this is how, in his view, you were able to overcome the period in the face of threats with rifle fire on an innocent Morai. And in conclusion, he just gave the lineage and hierarchy of Bogosi in Bangwato. Thank you. Ra go leboga re ka boa modimo
re tle re leboge gape Kgosi Mokhutswane Sekgoma ra agela mafoko a gago mosako mo ngwame mafoko a kutlwisisano le tshwaragano mo setšhabeng ra go leboga mma batho mme jaanong ba gaetsho ne ke eletsa segolobogolo babega dikgang ba e leng gore re fano re ka tlhatswa dikgang tse e leng gore re ntse re kopana le tsone mo maranyaneng bangwe ba sa kape sentle se e leng gore ne se sa tswa go diragala tota go boeletsa mo boammaruring ka ga ne kgosi a bua ke selo se se botlhokwa jaanong ne re le lekudise seemo se e leng gore ne le bona se diragala kgante jaana ka go tlhoka lesego ka go tlhoka go gata sentle Kgosi Sidiegeng Khamane o ne a go bala mme se mo go kalo ba gaetso ne ra bona ba tsiboga ba dithuso tsa potlako mme ba mosidila mme ebile o setse a boetse ko mannong a gagwe ne re batlilela gore kganye o re tlhatswe ba gaetso babega dikgang ba ba fano ke tla kopa gore seemo seo le se laole le se tlhatswe le se tlhamalatse mme jaanong ka go rialo re na le baeng jaaka ntse re tla re kaya ba e leng gore bangwe ba gaufi ba tswa ba le kgakala mme ba tsile mo tirong e hapegileng ye magosi ba e leng gore ba fano le ba e leng gore ba tsile ka thomo a magosi a mangwe ke tla bo ke le file sebaka sa gore le role melaetsa e leng gore le tla ka yone go se kapa mantswe hape jana hale se e leng gore ke tla eletsa le ka tsamaela go sone ka bokhutshwane bo bo leng teng re tla kopa gore le role melaetsa e leng gore le tla ka yone ka boikokobetso magosi le ba e leng gore ba tla ka melaetsa ye go kailweng gore ke a tiro yone e hapegileng ye ke tla kopa ka bofefo bo bo leng teng ka boikokobetso gore le tsamaele ha dikapa mantsweng tse di ha moragonyana tsele ka go latelana ga lona ka go tlhomagana ga lona re tle re amogele melaetsa e leng gore le tla le phuthetse mo tsatsing la gompieno magosi a mogae ba e leng gore lefano re tla kopa le thulaganye seemo seo ka bofefonyana re tle re tswelele ka lenaneo la rona e tla re santse re letile jalo ke tle ke laletse ka ga go ntseng ka teng e le gore yaanong go a go tsena melaetsa e le gore o ta gakologela gore go laleditswe magosi kana merafi hela ka go harologana le hatse ka bophara le mo sadeke ka go harologana jalo mme jaanong ke nako ya gore ba ye go tsa melaetsa jaaka setse ba ipakanyetsa gone gore ba te ba role melaetsa ya bone a e ka tswa e le melaetsa hela e lebaganeng le Kgosikgolo kana e le melaetsa e lebaganeng le morafi wa Bangwato ke melaetsa e tswang jalo mo merafing e harologane ke supe gone ha gore magareng ga ba ba tsileng gone ha ke boemedi jwa bogosi go tswa ko le ha tsela e Swatini ba te gone ha ba emedi gape ba bogosi go tswa ko Phokeng ko South Africa le bone go lebega ba e le gore le bone ba teng gone ha totabile ka go tlhalosiwang ka te bangwe re setse re ba bone ke tlhalositse jalo gore ba dikereke le bone ba tsile kereke go tswa South Africa ya International Pentecost Holiness Church IPHC e emetse jalo ke Comforter TS Modise kana moemedi TS Modise go tswa jalo gone ka ko South Africa ke ka ile gore go ntse ka te gone ka kwano Batswana ba tsile ba paretse moleto o ke moleto wa bogosi ke moleto o kopantse ngwao ke moleto o kopantse ngwao ya Setswana tota jaaka itsege mme jaaka o bona Dr. Form a tsena Everybody!
In the heart of Gaborone is a mall thousands run to for their household needs, fun and relaxation. Bangwato Kgosikgolo discover an immense variety from fashion to gadgets, household needs, groceries, delicious and family-friendly dining with spaces to unwind and vibrant events. So, it's more than just a shopping destination. It's a place to connect, celebrate and make long-lasting memories. Step into convenience. Step into Bangwato Kgosikgolo, where Gaborone comes together. mme a togela jalo bangwe ba tswelela ba mo tshwarelela jone bogosi jo mme ke ka ga e le gore go ntse ka teng gone ka kwano moleto o tsweletse ke ne ke ntse ke supa jalo gore ba lalediwa ke tana ntse ke ba go nopolela ka bongwe gore ke bona bahe gone ka kwano mme ke bona e le gore mme Bridget Motsepe le ene o teng gone ha o tsile jalo go tswa gone ka ko South Africa tota mme ke bona gape ba lelapa lo ra Khama le bone ba tsile ka dipalo tse dintsi re bona di ambassador tota kana baemedi ba mahatsha a sele mo lehatsheng leno la Botswana le bone ba gorogile mme ke ka ile re go ntse ka te ke tlhalositse gore ke letsatsi le le tana le jananyana gale mme go tswa ga go ya ko nako ya dijo tsa motshegare go ra gore go tabe go tswelela gone dipuisano yana kana re retsa gone gore bagolo ba tabe ba bua ka tsela e ntseng jang magare ga di speech tse di tshwantse gore di buiwe re sologetse go utwa jalo ka mothusa Tauto. We welcome you back to the studio after viewing the live coverage from Serowe Stadium. Dr. Ramsey, I want you to explain, deeply the role of the Kotla. Okay. Yeah. Well, it's even though it's somewhat there's some mythical elements about it. But notwithstanding that, I think when we say Kosi Kabato, we relate that to Pusu Kabato. Yes. I think it's very real. And I think it's one of the reasons why our democracy has thrived. Is that there is this genuine democratic element that is indigenous. It is not democracy in the past the way we understand it today,
But the idea of tolerance, Butu, and particularly the idea of free expression, the idea that there has to be justice, that you don't, say, condemn a man, there has to be proper trial, and the likes. All the values of the Kotla are one aspect of it. The values both judicial and governmental or administrative. But the other thing about Kotla is, of course, there are localities as well as places where localities regulate themselves. Yes. They are inclusive. They're more inclusive nowadays than they used to be. We all know that women became part of the Kotla, that certain groups that were excluded in the past, as Bolato or other things, have become included. But nonetheless, that tradition is very strong, and it also is so much part of our unity and diversity. When we look at Bangwato as a historic territory, it is made of many Marafe. There Yes. have been conflicts among them, but nonetheless, it's often overlooked. There's also been a great deal of unity, particularly when communities were threatened from the outside. So notwithstanding the fact that there were intercommunal conflicts, there were mechanisms that usually resolve those conflicts peacefully. Exceptions can be cited. So Kotla, like I say, is not only a locality of governance, but it's also the fact that Kosing is simply the center nexus of Kotla in the village. The village is the nexus that relates to other villages, to other Marafe. When you're at Batalaote, for example, in Soroe, you know that there is an identity there within the larger community of Soroe. Yes. So I don't think we should ever underestimate this. I mean, it's become something of a cliche, but I think it's really has been proved itself time and time again to be a pillar of our democratic development. Whilst there, why do you think Bohosi and politics should not mix? Well, it's difficult because they do. I think it was wise of Sir Suretse Khama, of course, did try to keep it separate, and yet it is a tension that is still not quite resolved. If we go back to our first president, he had his issues with Kgosi Linswe and Kgosi Batwain. There was the issue of Implo Yadikosi, or House of Chiefs, never quite has resolved some of these issues. Having said that, and I would quote what Kgosi Linswe Wabobedi told me, I think it's most appropriate for a Kgosi to stay out of politics, to be above it so that he or she can be the Kgosi of all people. At the same time, if a Kgosi is going to get into politics, to move away from Khosing, as has been the case of Kgosi Khama IV, but also Kgosi Tawana and others before him. But I think this is an issue. If we're going to have a constitutional review in the country, I think the role of Bohosi is still one of those outstanding issues. And it's an evolving issue. In the 1960s, many nationalists thought Bohosi will wither. Here we are in the 21st century, and we can see today it's very much alive. True. Ramfondis. Yes, sir. Before the October 30 polls, Khama had made up his mind that he will not return to politics. But remember, when I take you back to 2019, just on the verge of the polls that year, Khama had made a vow to remove the government of Masisi from power and the BDP. Would you say he's leaving politics fulfilled? From a public policy perspective, to me, we need to distinguish between politics and partisan politics. Politics is everybody's baby. Every person is a political animal. Because when we talk about politics, we are talking about basically who gets what, when, how, and why. It's about distribution of resources. Resources in general form. So politics is every person's business. There's a Kotla politics,
chieftainship politics. But what we can state without any contradiction is that we must separate politics from partisan politics. Politics is for every person. Coming back to your issue, President Khama, former President Khama, was determined to remove the BDP and Masisi by all means possible. And that has been fulfilled. And I wanted to comment on what my senior had said about the Kotla system. The Kotla system, he rightly pointed out the nitty-gritties of the Kotla system, the principles and etc. But for me, from a public policy perspective, in spite of those good things, the Kotla system over years has been politicized. Even the chieftainship has been politicized. Those appointed chiefs and so forth and so on, basically political appointees of the BDP, appointing their members into chieftainship, and also using the Kotla for political activities, like what all the president had done. Masisi was worse, particularly in 2019, where he addressed a meeting a day before the elections in Ramocha. And in all purposes, he talked about politics to say, if you vote me into power and do the, that was partisan politics in the Kotla system. And also the marginalization of the poor, women, the young, and so forth and so on in the Kotla setup is another blemish of the Kotla. I was asking you that question deliberately. Yes, sir. Because when you look at Hamalete or Ramotswa, I'm asking you for this. Yes, sir. The chieftainship has always played a decisive role in determining which party takes Ramotswa. Yes. Depending on Morafi issues. Let's look at 2019. There was nothing on the table, so they gave BDP a chance. But the previous year, they had given the BCP a chance. That other year, they had given it to the BCP. This year, because if you remember very well, Kgosi Masiboko has had issues with the BDP government over a piece of land that the Marafi won. So I was just saying to you, let's zoom into Ramotswa or Hamaleti. Why this role that they are playing is so prominent? They decide. Yes, they do. Yeah. And we can say without any few contradictions that the chief or successive chiefs in Hamaliti had played a major role in the politics of the area. The chief, as my senior has pointed out, is an influential figure. Is closest to the people. That proximity to the people influence the electoral outcome. You should remember that Kgosi Musadisibuk was very vocal on the land issue, and she felt that the Morai was betrayed by the government. The government was not supportive of the tribe, was pro-land board, and also that the president, by then President Masisi, interfered in the process to the extent that even the judiciary was also involved. That the president said that I told the judiciary, even if you lose, I will intervene as the president and give you the land, which of course the chief was critical, and the Morafi was behind the chief, and therefore the chief and chieftainship in the area has been a decisive factor in the electoral outcomes. As you pointed out, BCP, BDP, BCP, etc. So it does, we can say that the chieftainship, the chiefs,
Khamaliti has a role in deciding the outcome of elections, as we have witnessed over the years. Okay. Yeah, before we can maybe go into Khama's history, Bukhosi, politics and all that, I want to look at the period when Khama landed into office number 2 in this country. Ramsey, did Bangwato raise any issues when Khama was when Khama retired from the BDF to join politics? Because we know the circumstances. Mahaye felt his presidency was under threat, so he brought someone who would really give him that support, especially after the recommendation by the late Professor Lawrence Slema that the BDP wanted someone who's not immersed into factional politics of the party. Yeah. But did Bangwato at any stage raise a voice that they wanted their Kgosi at the Kotla? No, not as I recall. I think they saw it as part of his destiny, to be honest. Yes. Going back there, first of all, Mahai himself, and he said it to many others, but he always said to me that it was a matter, there were the two factions. We are going to pause there, Ramsey. Okay. We have a reporter from Serowe. Okay. Innocent. Hello, Innocent. Innocent. Oh, before I can pick him, can you continue where you have stopped? Mohai made it very clear that he faced two factions. Okay. Hello, Innocent. Hello, Inno. Hello, Raise your voice and give us your report. hello, sir. Nekere, can you lift your voice a bit and give us what you have for this for. Dumela motswana wetso ke bidwa Innocent Selatwa re gone hano motswana wetso mo lebaleng la metshameko mo Serowe go ile gore gone ba ga Bangwato ra ba phuthaganetse gone go gorosa ene Kgosikgolo ya bone jaaka a boela mo Kotera. Mme mo nakong ya gompieno tiro e ka re e santse e tshwaregile ka nako e leng gore go ne go sa tswa go bua ene Mokhutswane Sefitlha go tlhoka lesego ya tsa motlakase rra di namile di re emisitse mo nako ya gompieno. Mme re ra letsatsi le le simolotse lela ka gone Bangwato ba sala ba phaketse mo mosong ono go nako tsa bo ikotlwa ke ne ba ntse ba bonala ba le ga dipalo tse dintsi mme tiro ya simolla ka teng. Mme le mo nako ya gompieno motswetso ba ntse ba tsweletse ba goroga ka dipalo tse di ko godimo. Batswana bangwe ba e leng gore ba teng gona ba tseneletse mo letong ra go na le go thusa tona Renda ba go na le matona a puso borre Motshekwa ba teng hano borre Mohasa ba hano motsamaisi wa palamente re go ratetse ba teng hano mme go na le ba bangwe ba e leng gore former president Kgosikgolo Khama na tsela le bone jalo ngwane ka go Afrika Borwa le ka go wesa ba bone ga ba ipona tsapa gore ba te ba kopane ba Bangwato e leng gore ka nako ya gompieno ra o phuthaganetse ka palo ntsi ka kwano. Mme sengwe se se kgethisang se motho tota se ka re se se kgethisa sengwe se se diragetseng se motho a ka batla go itse ka sone ke gore yo ne a ntse a tshwere kgotsa Rre Kgosi Serogola Seretse o ne a re le ene a taga ya re ga bagolo ba tsamaya ba go palama gone ko seraleng se segolwane ka kwa a taya mayalo a lebelela mme ga bona ba sena setilo a le ka go ya ka ko di-stadium le gona ga sepe ga sena setilo mme ne ra mmona e le gore wa go morago ka ko di-stadium jalo mme a re ga re le ka go buisana le ene a supela gore nya ga a hiwa setilo mme ga re le ka go ba botsa ka kwano le bone ga go utlwane mme ga o re tsamaya go a buiwang dithupi ka bontsi bone bo rangwana a kgosi jalo ke gone maoko a gore nya a morai anong o boelane morai o tle o kgone gore go ya pele o tswelele o mopane mme re sa itse gore yano seo se ka tswa se rayang ke tsengwe tse e leng gore re tla bo re disetse morago re ga ba thusi ka ga ene Kgosi Serogola Seretse jalo mme rra go tla tlhaloganya gore thulaganyo e rile mo go yone e ne e dirile gore ka nako ya bona festival e be le gore ya ema gone mo stadium mo go jwa dilo tsa motshegare mme re maitsebeng ka 4 o'clock e be le gore go tsamaelwa gone ka go goteng jalo re ga ba thusi. O ka kgona gore just to give us an idea gore attendance e ntse yang ka kong.
Innocent. Hello, Ino. I fear we may have lost him. Ino? Okay. Can you? I felt he had potentially two good vice presidential candidates in Kedikiwe or Marafe. Now, there's other narratives around, but this is what he consistently said to me and others. But there was the perception that choosing either one would create factional conflict in the party. And so tsa rona tse e leng gore ke tsone tse di lwang thata a itetse e be le go tsona le ba bangwe ba ntse ba goroga o ka leboga gore sengwe se ke se itemogetseng ka bangwato go tsweng kgakala ntse re setse tsone dikgang tsa go nnana morago jaaka o itse re ra tswa kgakala le tsone ke batho ba ba nang le go re ka re la o bona Kgosikgolo a bone ne e le motho o ba nna ko thata ko pele ba na le go tla ko morago mme hela ga se tshologelo e ka belaetsang ra bangwato ba gore I think we will leave it there for now. You will keep on updating us when there are new developments. Ke ne ke re re tla nama re eme gone ha mme ta re ga go nna le dingwe ditlhabololo tsa coverage. re ke a leboga re ga ba thusetsa Thank re you. tla re ga bangwe Thank you so much, Innocent. thank you sir. Just pick it from there. yeah, now at the time, my understanding also is that Khama was looking to the presidency ultimately, but maybe not in 1998. So there was some negotiating about that, which then some of that also became a public controversy. But yes, sure. To make a long story short, Khama was brought in as a unifier. People can debate back and forth to what degree that succeeded. But that's why he was brought to be the vice president, and at an earlier timetable than he would have thought. Because I think he was under pressure at least. He may have had differing emotions himself. But the idea of him being president was very much in the cards, I think, with the public and I think with the Bangwato themselves. So him being on loan in itself was not a problem for many, many years, whether he was with the military or in politics. And of course, you might remember he went and asked their permission. He went From there Marafi. and he talked to the Marafi that I am going to now be away from you a bit longer. And there was an issue where he pulled out his father's tie, which was a Domkrag tie, and say, this is the tie of my father that I must wear for a little while. Mfunis, Yes, sir. why did you think Khama had to bring in his former army commander? Remember when he was the deputy of the BDF after they had left the PMU to form the BDF? Khama became a deputy to Remerafi. Why do you think in particular did he aim for Remerafi to be his deputy? There are many factors. One being that President Khama was the deputy to Mirafi. Mirafi at the time was deputy commissioner of police. And Khama, I don't know whether he was an inspector and what have you. Yeah, I think he was In the Botswana, traffic section. paramilitary force. And he had great respect for Mirafi as a leader. The character of Mirafi, the decisive of Mirafi, the discipline in Mirafi, and he trusted him. Because Khama grew within the police, the military, under the tutelage of Mirafi. And Khama knew that he needed a strong vice president who can stand in his position, or whatever. He had to trust on him, the character and leadership of Mirafi, because Khama was tutored, if one may say, by Mirafi in the police force, in the BDF. So he had trust on him, and
And again, as they stated at the end, when there was controversy that Khama was a dictator and what have you, people like Muma Sirelezo said, the only person who would stand up for Khama was Merafe, General Merafe. If Khama goes wayward, Merafe would come in. So no. Unlike what we saw after that, when people were choosing weaker vice presidents, so that they could do whatever they want without any advice, without any criticism and so forth and so on. So Khama had great respect for Merafe, the character, the leadership of Merafe. So what I can say in one sentence, that was a strategic decision by Khama. And Merafe served him very well. He did. Even as the leader of the house. He did. Even in parliament, Merafe shocked many people because he was his articulation of issues, his defense of the BDP was beyond reproach. The knowledge, it was beyond reproach. So, I can come in. I agree with everything that's been said, but there was also an additional factor, I think, on top of that, because when he came in, Khama wanted to focus on domestic issues. And the other thing that Merafe brought to the table, besides all the things that have just been said, the trust, the discipline, the loyalty, is his years being the foreign minister. Yes, one of the longest. And one of the longest, but also one of the most successful. Of course. Most respected. So Khama made it clear he wanted Merafe to go to the United Nations, Merafe to go to the African Union, as well as help him with SADC issues. Yes. So that was also a big issue. There were some other people considered, but then that was a very decisive factor as well, on top of everything else. And I think that it worked very well. It's unfortunate Merafe did, he fell ill and then, of course, passed away. I think that was a great loss to the administration. It was, definitely. I wanted to ask you, when Innocent Selato, our reporter who is in Soweto right now, gave us that report, he mentioned that at the top table, Serukgola wanted to find a place for himself, but he's locked out. He is amongst the people. Yes. What do you think this could mean? How could it be interpreted by other people? Well, and why not? We're not too surprised. I think if he wanted to be welcomed, he had to have done some diplomacy beforehand. I hope that they will build their bridges. But for now, I think under the circumstances, it's kind of presumptive for him, I suppose. Now, having said that, like I say, there should be opportunity for reconciliation on this day of reconciliation. I've seen these issues in other capitals such as Mulipulele. I was very happy at the Ditubaruba festival the year before this year, seeing all factions of the royal family rallying around Kgosikgolo. You may remember there's been disputes in the past and the next. And that's ultimately the role that I think Bohosi should play. You should try to be Kgosi for everybody. Yes. But as we know from the history of the Khamas, not just the Kgosi Khama, the fourth, there is an issue of loyalty and an issue, if you want forgiveness, you must go and ask for it. Yes. Yeah. Do you think, Ramsey, would Serukgola be able to work with Khama, if at all Khama will sit at the Kotla? Would they be able to work together? I think that it's not impossible. I think he made a big mistake by, when he came in initially, there wasn't a tension. I was at the Kotla for Seretse Khama Day a couple years ago. Yes, yes. And Kgosi Khama was already in exile in South Africa, but called in. At that point, there wasn't a tension. I think he became misguided or whatever. But he was, let's be fair to him, he was caught between a rock and a hard place, between the government of the day and what not just Khama, but the Merafe expected of him. And he found that difficult. I mean, I know the gentleman. I think he is a gentleman. So my personal hope is that, yes, reconciliation will happen.
There are reports that after separate talks with the Minister of Local Government and Traditional Affairs, that Serogola has been banished out of Serowe. He will be serving at the quota elsewhere. What do you make of this? Would it really help the image of Khama and his quota? Well, that could actually be appropriate. If he's serving in the tribal administration, that's entirely appropriate. I mean, first of all, he's a royal, but he's not in the direct line of succession. He was there as a tribal authority, as a potential regent, an acting figure. But if you look at the way Bangwato has traditionally worked, the appointment of people to serve outside is what's bound the Bangwato and other communities together. So that in itself can be a positive development depending on how it's handled. When I say positive, that's assuming he is serving in some capacity appropriate to his status as a royal. Yes, sir. I just want to bring you into this debate as well. Yes, sir. Or from the public policy aspect. Who is supposed to appoint this Kgosi? Constitutionally, legally. Okay, consider Khama is by birth. I mean others. Yeah. Others, I think there are many routes to that, to my knowledge, that there are those that are hereditary, those that are paramount chiefs, and others are appointed through a process that the paramount chief or the senior chief rolls out. The tribe have a part to play. The paramount chief or the senior chief has a part to play. But ultimately, the Minister of Local Government and Traditional Affairs has the final say in who gets the chieftainship position at the lowest level. But because we have Dr. Ramsey here, who is a historian, an intellectual of note, he can assist us on the traditional system of selecting chiefs. But before that, I want to throw you here, Ramsey. The attitude of the Boko-led government, would we say is accepting or tolerating Kgosi? I mean, these are early days, but by far, what's your opinion? So far, accepting, and at any rate, every administration is a political administration. The smart politics, if I was an advisor, I would say, you cannot rule this country without accepting Kgosi. You have a challenge, as the doctor here was saying, of separating politics from partisan politics. And I think in the long run, this, like I said before, should be something addressed in a constitutional review because it's never been reconciled. The informal role, the unwritten rules of Kgosi are not the same as the minister deciding things. And that tension has been a tension since 1966, and before that it was a tension for the colonial regime. Yeah. I want us now to look at Khama. I'll want you to open this debate. When did Khama come into Botswana? We all know he was born outside, where his parents were living. Yeah. When did he come here? He came here in 1956, September 56. He was born in England in February 27th, 1953. And that is entirely because his parents were, at the time the British could detain you anywhere
they had a better detention than Kgosikgolo. Calabar. They were detained Yeah, no, in England rather than in Hansi. Yes, yes. They were detained there. And they were barred from coming to Botswana, or Bechuanaland Protectorate at the time. But he did come here, and he was still a lad. Now, it's true that because of that, and maybe other factors, his first language was English. Yes. But he went to school in Sorowe. He did his primary school in Sorowe. Which school? Okay. The main one. But the main Sorowe, it's called now something different when it was there. It might be Resource School now. But be that as it may. He started his primary education like other people in the village at that time in 1960. But thereafter he went to school in various places in Swaziland. Yeah. Initially he was sent to what's today Zimbabwe, but they found that situation, not only politically but just socially, was too awkward. So of course he ultimately ended his high school in what is now, at Waterford in Eswatini. And he also did finishing school in Switzerland, which many people don't know. And of course, he went to Sandhurst, he went to Ikajaya Academy in Nigeria for police training. So he had a lot of time in and out of the country. Yes. But when he was at home, he was mostly at home in Sorowe until before 1966, or 65 perhaps I should say. So he grew up here, but he grew up here under special circumstance. From Sandhurst, that's when he went full throttle to the BDF. Not exactly. And when people say, well, he was so young to be appointed to brigadier. Brigadier level. He joined the police mobile unit, which was our paramilitary unit, and I think it was 1973. Around there. And he was the most trained person other than Marafe. I mean, he went to both police academy in Nigeria and Sandhurst for military training. And in that sense, he had the same education as people like Winston Churchill and others who went through Sandhurst, which is its own very special curriculum, I should say, however. It's not as academic as military academy in America, but it is nonetheless a respectable institution. It is. Top notch. Having said that, remember that when people say he was brigadier and so young, the original BDF initially was like 139 or so, less than 150 PMU who were transferred and accepted. So it was agreed that he should be deputy, A, because he was well trained. Of course, he was happy to take the job. But it was also understood that we needed the steady hand of Marafe to start this up. Yes. So when we talk about a deputy, well, the two positions in the BDF Act were at that time the Major General and the Brigadier. And the understanding, Khama was clear, he wanted Marafe with his son to also be playing the role, because they were the ones who had the training. Along with to a certain extent, the PMU crime. But the BDF was so small. It was. In 1977. It was. And that's why the Lechoma massacre was such a traumatic event for them. It was. But during his stay at the BDF, what are the things that you think we should remember about him? First of all, originally he was a very loyal and disciplined supporter of Marafe. The two of them deserve a lot of credit, because when we compare our BDF to militaries elsewhere, not just in our continent, but around the world, the BDF has grown as a nonpartisan institution. And as a very professional institution that also drew on military traditions, not just from Britain, but of course there's training in India. There's been interrelationships with the Americans and others. Yes. During the Cold War circumstance, we were careful to keep our procurements and other things balanced in context of our non-alignment. So you may remember that when we used to have the fairgrounds shows and the BDF showing off, we would seek equipment from both the East Bloc and the West Bloc. And they were very careful to balance. If there was an M16, there had to be a Kalashnikov right next to it. But yes, the proof was that by the time he assumed the command, the BDF already had a very strong international reputation, which also grew under him, of being a professional, small but very professional military force. It distinguished itself in peacekeeping operations.
and in disaster relief. And of course, he brought to it a special thing in terms of his conservation efforts. There's a film called Wildlife Warriors, which really went off very nicely in the international community, showing how the BDF was protecting rhinos and wildlife in Botswana. Yeah. And that's something I think he brought to the table. But that tradition that was established by Marafi and him continued under him, and where there may have been some issues, I think in general the BDF has maintained its head very high over the years. I know you lecture a lot to the army. Yes. Army, I don't know what level at the army, but I just want you to... Staff college. Staff college, yes. In terms of administration, today and then under Khama, what is so different about the BDF? Or do you remember the days of Khama's administration or leadership at the BDF? I may not have extensive knowledge on yes. the inner workings of the BDF, during Khama's Khama, era. But what I can confess, agree with Dr. Ramsey, is that together with General Mirafi, they professionalized the BDF. BDF, yes. They inculcated ethics in the BDF, accountability in the BDF, discipline in the BDF, civil-military relations was strengthened during his time. To date, I take it that BDF has not drastically changed. They did not move away from their original standing. So it's just an expansion, a qualitative expansion of the BDF. The principles, the values of the BDF that were inculcated by General Mirafi, General Khama, still continues to date. Those that are at the helm of the BDF still promote the ethics, the professionalism, the discipline that the forefathers of the BDF inculcated. And another thing that I want to say is that humility. Khama inculcated that value of humility. He once told us that when he was in charge of the BDF, the operation in Mozambique, he told the military officers that you must be humble, show humility to the Mozambican. No, not Mozambique, Somalia. And that's why our military survived in Somalia. Even if when the United States abruptly left and what have you, every country has to move out. But because they were closer to the Somalis and what have you, they befriended the Somalis, they survived the hell in Somalia. Because Khama taught them humility, humility, humility. But the same question you'll also answer. Yes, but sir. I want to ask Ramsey. Yes, sir. Khama has this thing for flying aeroplanes. Did he do the same whilst he was at the BDF, or his passion grew when he was now in government? I mean, as the VP or president. I think it's been long-standing. He took flight training about, around the same time he attended the police college. He did the well, he went to flight training in Belgium, and in Nigeria and other places. So it's been a passion. Flight's been a passion of his since he was a very young man and a young police officer. So that's just, it's always been there. And so even when he was president, he liked to be behind the controls when he could. Not of OK1, but sometimes on other situations, Your question now will be, after the fallout with President Masisi, Khama had made some requests. I don't know whether he wanted to fly it himself or be flown
which did not sit well with the Masisi regime. How do you look at that? On that issue, I'm perturbed why President Masisi, or former President Masisi, was against that. Because you know the pension and what do you call pension for former President? President Masisi at the time as a minister was instrumental, a VP was instrumental. And the opposition was very critical. Yes. Why are you giving this person a blank check? Yeah. They said, no, everything has to be in line with the tests, the values and what have you of the previous. Stay tuned, our viewers. We are now going to listen to the Minister of Local Government and Traditional Affairs. Mo simologong ya boikarabelo ja rona gone ko Ministry wa Local Government and Traditional Affairs gabe go na le kopo e tswa ka kwano go ga Bangwato kopo e re Kgosikgolo o senka go boela go khoteng go ta go tsweledisa tiro ya gagwe ya bogosi le go dira le morai me mo tsekatsekong ya rona re le ministry kana re le goromente ra bona gore ga gona sepe se se kgoreletsang gore sone seo se diragale ka gore bogosi jone jo ba bo bona le mudi le tsamaiso ya gore bonthaihe ka jalo go ne ga re tsana go ikhutshwane go dumelana gore go nne jalo Kgosikgolo ya ga Bangwato a boele go khoteng go tla go tsweledisa ditiro go letsa mogolo kwane ke nthangwe ya ditso tsa rona le ka go letsa gone go somarela ngwao me ya re go sena go nna jalo rata kwano jaaka ke thalositse ka laboraro go ta go bua le bagolo magosi a leng teng le botsadi hela mo khoteng le metse e mabapi go ta go rola sone seo gore ka tsamaiso ya molao ya bogosi jaanong ke gore sone setšhaba se dumalane kana se ruruhatse letsatsi lone la go ta go dira tiragalo ya gompieno mme ka letsatsi le ne le beilwe la ruruhadiwa gore ke lone la tsatsi la gompieno go ta go diragatsa sone seo sa go amogela kgosi gore o ka go simolola tiro mme go tabe go le molemo gape gore ke gatelele mahoko a ke neng ka bua ko khoteng a kutuleng le kgosi ha amogela a tlhalosa ditso a ba bua mahoko neya ke ne ka bua gore go botlhokwa gore ha re leng teng re se ka ra gadima ko morago re lebe ko pele ke supa gore ke ta ka mahoko a kagiso ka mahoko a popagano ka mahoko a neelano ka mahoko a bommogo gore tšhaba ya ga Bangwato jaanong re lebe ko pele gore ko morago le ga gone go na le dikgwetho mme jaanong go nne le tshwaragano le popagano ya go a ko pele go te go nne le ledula le boitumelo mo kgaolong yenee jaanong ke sone se e leng gore ke santse ke le mema ke kopa sone gore a rotshe megopolo le ditlhaloganyo tsa rona re ko pele re itshwarelane re boelelane re age kagiso goromente wa gompieno ke ne ke utlwa go tlhalosiwa gore go kile a be go na le goromente wa mašoga jaanong ga re reka wa modimo yena a ranola re ke despotic go raya gore mašogwa ke despotic jaanong nna se ke se tlhalosang ke gore goromente wa gompieno wa puso ya gompieno yo e teletsweng pele ke Rre Dumaboko e le tautona o tsere tshwetso ya tsamaiso ya go agisana le magosi gore one magosi a nne le seabe mo tsamaisong ya lehatshe re dira jalo ka gore puso a batho ka batho re tare re e heletse e be na le therisano e be na le ba na le seabe botlhe mme bangwe ba na le seabe ba tsamaiso yona puso a batho ka batho ke ko khoteng ko go nang le kgosi ke gone mo e leng gore jaaka ke tlhalositse ene goromente yo mošwa o dumela gore magosi ba tshwantse ba neelwa seriti ba tshwantse ba neelwa seabe mo tsamaisong ya lehatshe ke gone mo go ta dirang gore one magosi jaanong goromente ka one ministry wa local government and traditional affairs
o tla ba ema nokeng ka dithutuntsho gore ba supodiwe mo dingweng dikitso tse di tla ba thusang go tsamaisa yone tiro ya bona ya bogosi ya go letanya le go tsaya ditshwetso le gone go tamela one moragi ka jalo go ba ema nokeng ka go ba nosetsa ka dithuto le ditutuntsho go tabe go le molemo ga mmogo le go thabolola mabaka a bona a pereko gore mabaka a bona a pereko e be la ba neelang seriti le thotloetso le tshusumetso ya gore ba dire tiro ya bone ba utwe ba totegile le meragete e kgone go ba tota ka jalo re a itama go a go tokagatsa mabaka a pereko a dikgosi ka mabaka a gore jaaka ministry ono a tsengwa tsetana ya gore lereo la yone la re traditional affairs kana ngwao go raya gore dikgosi jaanong ebile go ne ga diragala gore mo ministering wa pele o neng o le teng wa banana metshameko le ngwao gabe go tsa wa ntha ya ngwao e tsisiwa gone ko ministering wa rona boikarabelo jo re boneelang dikgosi gore dikgosi jaanong ba ye go etelela tsamaiso ya go katolola le go somarela le go sireletsa le go tswetisa yone ngwao ya rona ya batswana ka go kgaogana ga yone ka jalo go raya gore dikgosi ke bone ba yang go nna thabagatse ya merero ya ngwao ga mmogo le gore ba tseye boikarabelo ja go tamela sone setšhaba ra itse gore ko morago go ne go diragala gore ga go na le temo ga go na le thobo ya be e le gore go na le tshimo ya morahi ka ketelelo pele ya magosi ya be e dirisiwa go tlhokomela batho ka jalo re remeletse mo go sone se re neela magosi yone boikarabelo ja go tamela setšhaba go se nne le motho yo o sotegang go se nne le motho yo o mo lešekereng mme go na le dikgosi go tla nna jalo ka gore re ba neela boikarabelo ja go tamela setšhaba dikgosi gape ke go ba gakolola hela gore boikarabelo jo bongwe jo goromente wa nako eno a ba emang nokeng ebile a thotheletsa boikarabelo ja bone ke gone go tshereganya le go aga setšhaba gore jaanong le ga se ka kakaretso la botswana kgopolo le topo ya rona re goromente ke gore go nne le popagano go nne le tshwaragano jaanong mosepelo ono o tla etelelwa ke dikgosi ka gore ke bone ba gaogile batho ke bone ba eteletseng batho mme ga re dirile jalo le ga se la botswana le ka nna le thitsibalo mme ga gona le thitsibalo go ka dira gore le ga se jaanong la be le itebaganya le dikgang tsa itsholelo le selegae go ya ko pele ka gore go na le thitsibalo a be go nna le thabollo le tswelelo pele le go akaretsa mongwe le mongwe e leng one maitamo a puso ya gompieno nngwe ya diphetogo tse e leng gore di nna teng e ntse e le go nonosa sone seemo sa bogosi ke gore go na le ditshekatsheko tse di tabeng di tsweletse ko ministering wa local government and traditional affairs go sekaseka wena melao ya tsamaiso bogosi e leng bogosi act customary court act go netegatsa gore maikaelelo a rona tebang le bogosi jaanong a naalana le se e leng gore melao ya se tlhalosa le go sinosa dipe tse e leng gore di ka kgoreletsa bone bagosi mo tsamaisong ye re reng re ba neela boikarabelo ja go etelela pele setšhaba le go nna le seabe mo tsamaisong ya puso ya batho ka batho mme se sengwe se e leng gore go botlhokwa gore re se tlhalose jaaka ke ne ke setse ke supilwe ke gone gore magosi ha re ta mo dikgang tsa temo le thobo ha re ta ko dikgang tsa go aga setšhaba rona re dumela gore dithabololo tsa lehatshe di tshwanetse tsa etelelwa pele ke yone tšhaba kana community led development jaanong boikarabelo jo bo tabe bo tsena mo magosing go etelela pele gore mo metseng go ta nna le dikoporasi go ta nna le di-trust e le tsela nngwe ya go dira gore dithabololo le tsamaiso ya puso ya batho ka batho ya be e le ko bathong jaanong ke buile ka gore gape gore go ta nna le tshekatsheko ya gore re le goromente ra be re dira gore re neele goromente wa dikgaolo dithata tsa tsamaiso le dithata tsa go ipatela ledi la itsholelo gone ko ke yone decentralization le devolution of power to local authorities ka gore they have proximity to the people yaanong e le bontsha bongwe ja go nonosa batho ha re neetse dikgosi dithata re neetse dikhansele dithata ke gore yaanong puso ya batho ka batho re isa ko bathong ka gore puso ke a batho yaanong e tshwanetse ya ta ko go bone
mme ha ke tsamaela ko Bokhutong ke go gatelela gore ba gaeso tiro ya rona re le goromente e ne le go beta tsela ya gore go diragale gore mo ga Mmangwato ya be le gore kgosi o boetse mo kgoteng a tsaya ditiro tsa gagwe mme gape ke nankole gore re le ba Ministry wa Local Government and Traditional Affairs mo boemong ja goromente o theka kakaretso ra lemoga gore le ha selo theka bophara go na le dikgang tse dintsi tse di amang dikgota le magosi mme ra rurugatsa ra netegatsa gore ra kanela gore re ta di rarabolola ka boheu mme re kaelwa ke gore kgangwe le nngwe a o lebagana le yona ga e seng ke gore o e tsena ka maikuto o e tsena ka go tsaya letlhakore o tshwantse wa kaelwa ke boammaaruri le tshiamo o bona ntheng ya tshiamo le boammaaruri ka gore ha o ka sokamisa o ta tshwanelwa ke go bata mabaka a gore ke eng o dirile jalo mme ha o setse boammaaruri le tshiamo morago tsone di ta go buelela gore ke eng le tsere tshwetso ka jalo re sologetsa setšhaba gore mo go ageng botsalano le magosi re a go tsibogela dikgang tse dintseng di kgobokane gore jaanong di rarabololwe merahi e tshele mmogo le magosi ka gore ba phuthologe gore ga go sa tlhole gona le dikgang tse di ba emeng pele mme ga re bone gore di ka re palela ka gore tsotlhe di na le mothala le modi wa gore go tshwantse ga diragala ka tsela e ntseng jang ebile di na le baeteledipele ko meraheng ba ba ka tlhalosang ditsotse gore gorosa mo thitong ya gore tharabololo ke mme ke wela ka go le kopa gore mo ga Mmangwato tota hela le ha selothe ka bophara re iphe sebaka sa gore re nne ba rata kagiso ha gona le dikgwetso ha gona le dikgang ke ne ke tlhalosa go goteng ke re wena o le motho bo ikela gore so o ikela thoko gore seo se dirang le seo se buang a ke puo le ditiro tse leng gore ke tse di agang di boloka setšhaba kana ke tse leng gore di abe di kgaoganya di thuba setšhaba mme go ka nna molemo ha ile gore rothe re ka nna batho ba ileng gore mo kgamelong tsa rona ra be re tshotse lebese la popagano le kagiso gore setšhaba se tswelele se kopedi mme ba gaeso tiro ya rona mo boemong ja goromente e ne le go ta go rurugatsa go sone seo mme jaanong ga re lo neetse kgosi ke gore le tswelele le bereka le ene le moemanokeng le ene a le direle ka kagiso a le direle ka lerato jaanong re tabe re buseditse mo go lona gore le nne tšhaba ye itsamaisang mme ke senka ke gatelele ya go boloka ngwao ka gore dingwao tsa rona gantsi ga di a kwalwa di neelanwa ka molomo mme go molemo gore re dire gore mathogela le bana ba batang ba te ba di itse ka jalo re tabe re dirile sone sa Afrika sa gore re tshwantse ra ikitse re le maAfrika kana re le Batswana gore re tswa kae re a ko kae mme ga ke nama go kwape a hetang ngao ke hela gore go tswa botenteng ja pelo a me le puso ke gore ba gaeso nelwang ke pula le a ile go khotera o mangwa ke monna yo mongware batho ba le se go nna ntse ba re pula e neswa ke motho a le mongwe hela ke Kgosikgolo ya ga Mmangwato mme gora gore o na sa ela thoko gore se re se gatelelang ke gore ba ba nang le neo ga ba tshwanna go tsamaya ka yona ra be re sala re le mo shekere ke iphithela ke le mongwe wa ba ba nang le neo yone ya go nesa pula gora gore ke nna le Kgosikgolo hela mo lehatsheng ke a leboga. Thank you, Minister. I will give again just the gist of the Minister's submission. He confirms that the new government took the opportunity to consult with Morahi here earlier in the week, and the Minister himself was at the Kotla to engage with Morahi to prepare for today, which looks set to be a success and well organized, as it was well received. The Minister indicates that the new government had received a request for Kgosikgolo to take up his duties as, for lack of a better word, paramount chief or Kgosikgolo, and government found no reason to frustrate this intention. Hence, there was that consultation, which reaffirmed, or the Minister wished to reaffirm the resolve of the new government
to put the past behind and move forward in unity and togetherness, and to forgive those that may have wronged others. And the new government under President Advocate Dumagideon Boko recognizes the important role of Bogosi and the meaningful engagement in effective consultation with the Kgosi, as they recognize the Kgosi as the custodians of culture and tradition. And the new government wants to assure the Kgosi of guaranteed protection of their dignity, intention to prepare to improve their conditions of service, and to resource Bogosi adequately so that the Kgosi can perform their duties more effectively than before. This is why from the former Minister of Youth, the aspect of culture has now been brought into the Ministry of Local Government and Traditional Affairs, is it? Yes, and Traditional Affairs, to recognize this and position it as a calling for the Kgosi to own and lead culture and to unite our people as pillars of unity for our people. The Kgosi, therefore, will be resourced with some kind of workshopping so that whenever there are cases or issues such as the need for arbitration or to deal with pending and current issues of Bogosi, this can be resolved amicably and effectively. And the minister just wishes Pula. Ra go leboga tona ka mahoko a o tsileng ka one mo tsatsing la gompieno, mme ebile ga re gadima ko magodimong re bona maru a kitlana gongwe ka neo e leng gore no o e bua mo setšhabeng kgante jana. Ba gaetso re tswela ka lenaneo la rona, mme mo go tsweleleng re na le badiragatsi ba e leng gore ba tswa ko lehatsheng la Eswatini ke baagisanyi ba rona mo kgaolong ye ya Afrika Borwa kana Southern Africa. Jaanong ke tla eletsa gore le tle le ba dimentsebe le kgatlhise matlho jaaka re tle re ba amogela mo tsatsing la gompieno. Ba amogeleng ka legofi ka loshala ba gaetso, ba utlwe bothitho jwa lorato la rona. Our neighbors from the Kingdom of Eswatini, we welcome you with that thunderous welcome, and we do invite you to showcase your culture, to showcase your heritage and traditions on this very auspicious day. Batlabo ba emeletsa ba gaetso, His Honor the Vice President of the Republic of Botswana, Raitso Rendaba Nkosinathi Gaolati.
leboga thata setlhopha sa ko Eswatini. Thank you very much. Heme mo nakong ya gompieno betso a ra go kopa mothusa tautona le hatsela Botswana go ta gore mapele ka lehoko mothusa tautona re ndaba ngosinathi gaolathi se ke simolle ka go dumedisa Kgosikgolo wa ga Bangwato ibile le tautona wa pele Lieutenant General Khama Khama le ba lelapa la gago ke dumedise ba bogosi jwa Eswatini ke dumedise motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente re ke o rapetse le matona otlhe a puso a leng hano gompieno ke dumedise magosi otlhe a hano gompieno Kgosi Sidiege Khamane Kgosi Mokhutswane Sekgoma ke dumedise bagolo botlhe mapalamente otlhe batsadi botlhe badirela puso botlhe banana botlhe ba ba leng hano ke le dumedise ke re ke a dumedisa mo Botswaneng yo mosha le sego la me ke gore ga ke se bui gompieno sa me ke go dumedisa me ke re mosomongwe le mongwe ha ke tsoga go na le pina e lelang mo pelong ya me ya harologanya go tswa gore letsatsi ke lehe me go na le pina e ntseng e lela gompieno e tswang mo dipesalemeng e ke tswang go e kgaogana ko totome phakeleng a gompieno ko segopotsong sa ga Rre Chilume ke mahoko a buiwang ke Dafita mo dipesalemeng o bua gore your word is like lamp on my feet and light upon my path ke gore le hokola gago le tshwana le le bone mo dinaong tsa me le tshwana le le sedi le le bonesang mo tseleng mo pateng ya me pina ye nkgopotsa sengwe ka batho ba ga Bangwato e nkgopotsa batho ba ba itlhaloganyang ba ba tlhaloganyang tsela ye ba leng mo go yone gonne dipesalema tse ga di bua ka lesedi le le mo dinaong le bua ka lesedi ha lesedi le le mo dinaong go tshwana le batho ba ba tlhaloganyang ha ba leng teng gonne ha ba leng teng go lesedi go a bonala selo se se nkgopotsa batho ba ga Bangwato ga e bua ka lesedi le le bonesang pata ye nkgopotsa batho ba ba bonang pata ye ba leng mo go yone batho ba ba tlhaloganyang tsela ye ba tseneng mo go yone ke bua ka batho ba ga Bangwato ke bua ka batho ba ba tlotlang kgosi ya bone ke bua ka batho ba ba tlotlang ngwao ya bone ke bone batho ba ba tlhaloganyang pata ye ba tshwanetseng gore go tsamaiwe ka yone ke ne ke reditse ka botlalo ha Kgosi Sidiege Khamane a bua ha bua ke mo lebile ditsebe tsa me di mo reditse pelo ya me e amegile e angwa
ke monna yo tshepegang, monna yo na tlogetswe le tšhaba a e somarela, monna yo tlhaloganyang gore ha netswe selo gore a se somarele, le ga go ka nna le diphego kana ga nna le mašoko le diphepeng, o tsamaya ka tsela ya e betletsweng. Re tla bo re dira phoso ha re ska ra leboga Kgosi Sediegeng Khama, monna yo tshepegang, ke a go leboga rra, ke leboga thuto yo leng yone mo dikokomaneng tsa gompieno le dikokomane tse di tla tlang. Ke re ga ke a lekana go leboga, o tla lebogwa ke Modimo ka sebele. Mme le wena Kgosi Mokhutswane Sekgoma, ha o bua ha ke go reditse ka kelello, ke go lebile, ke reditse mahoko wa gago. O ka re mahoko wa gago a buiwa ke kokomane e tlhaloganyang gore tšhaba e agiwa ka tsela e ntseng jang. O bua ka boleng jwa setho, o bua ka go dira dilo ka go tlhamalala, go sa sokama dirope, o bua ka boikarabelo, o bua ka boikgapo, o bua ka go dira ka bonatla. Ra ke a go leboga, ke go lebogela gore thuto ya gago ye itseng gore tšhaba e agwa ka tsela ye ntseng jang. Batho ba ga Bangwato re mo Botswaneng yo mošwa, re mo mosepeleng wa go isa tšhaba ya rona ko Motswana mongwe le mongwe, ngwana kana mogolo a tshela a phuthulogile mo lehatsheng la gagwe, a tshela a itse gore go sa kgathalesege gore o tswa mo lelapeng le le humileng kana le le humanegileng, ha ka dira ka natla, ha ka ithuta, ha ka dira le ba bangwe, ha ka dira tse di tshwanetseng, nako ya gagwe e etla, nako ya gagwe e mo tseleng gore a tshele botshelo jo bo duleng diatla. Ke bua ka dikgang tsa Botswana yo mošwa. Re mo Botswaneng yo mošwa, Botswana yo dumelang gore ga gona le ga ile sepe se re ka se kgonang ha e se re tlhoagalela go ithuta tse re tshwanetseng go ithuta, gonne tšhaba ga e ka ke agiwa ke batho ba ba senang kitso. Ga gona tšhaba e nkileng ka e bona e kileng ya aga itsholelo, e kileng ya aga sepegela e sena dithuto tse di tseneletseng. Mme ga ke reditse dikgosi tse di sa tswang go bua, ke bona kokomane ya maloba e naleng e humileng thuto. Mme mo Botswaneng yo mošarare, lona ba kokomane ya maloba ba ba nang le dithuto tse di tseneletseng, re lebile mo go lona gore le re goge, le re bontshe tsela gore re thusanye go aga lehatshe le mo Botswaneng yo mošwa. Botswana yo mošwa o dumela mo banneng le basadi ba ba nang le boleng, banna le basadi ba ba boikgapo, banna le basadi ba ba ponelopele, banna le basadi ba ba boammaaruri, banna le basadi ba ba pelotelele, banna le basadi ba ba akanyetsang ba bangwe, banna le basadi ba ba dirang sengwe le sengwe se ba se dirang ka go tlhamalala. Botswana yo mošwa e eletsa gore lona ba kokomane ya maloba
ba ba boneng dithuto tse di siameng a re jwaleng a re kenteng mo bananeng ba kokomane ya gompieno gore le bone ba agege re kgone go aga Botswana yo mošwa re le mmogo. Botswana yo mošwa o dumela gore re batho ba le bangwe hela. O dumela gore o mongwato kana molete kana mokgatla kana mongwaketsi o mosarwa kana moherero o moei kana o mokalaka o mokgalagadi kana mohambukushu re batho ba le bangwe hela mo Botswaneng yo mošwa. Botswana yo mošwa ga ana nako ya dintwa tsa maloba, ga ana nako ya go leba dintwa tsa maloba. Botswana yo mošwa o dumela mo bokamosong gore nako e gorogile gore re age tšhaba ye sešwa, re age ka boammaaruri gore Motswana mongwe le mongwe a ikutlwe gore le ene lehatshe le ke la gagwe. Hey, ke a le tshaba tiro e le dirileng maloba ga e nthobatse. Ke bona batho ba o ka reng ba itemogile mašetla ke bona batho ke ba itemogile mašetla a bone. Botswana yo mošwa ga e sa tlhole e le gore batho ba tshaba babusi ba bone. Mo Botswaneng yo mošwa babusi ba tshaba batho ba lehatshe la Botswana. Ha ke eme ke le lebile mo matlhong ke tsenwe ke dedema gonne tiro e le dirileng maloba ke a ipotsa gore ha ke ka hosa motsamao wa me ke bona mathata a tseneletseng a ke tabong ke le mo go one mo Botswaneng yo mošwa. Mme ke eletsa ka go heleletsa ke re kgosi e bewa ke Modimo, dikgosi di bewa ke Modimo. Go sa kgathalesege gore rona re akanya eng, rona re ka tswa re eletsa eng, kgosi e bewa ke Modimo. Mme rra kgosi Khama wa bone o beilwe ke Modimo. Kgosi Khama wa bone ga gona ope yo ka belaelang gore o beilwe ke mang. Mme sepehela se se beilweng ke Modimo se tshwanetse gore se itse jaaka, se tsamaye jaaka, se nyenye jaaka, se bine jaaka, se dire jaaka motho yo tlhaloganyang gore o beilwe ke Modimo. Kgosi Khama wa bone ra go leboga, re leboga tiro yo e dirang go etella tšhaba ya gago, re leboga bonatla ka ga o dirang ka teng. Ra go rapella gore a Modimo o nne le wena jaaka o tsene mo loetong le la go etella pele mo tirong yo e neetsweng ke Modimo. Le lona batho ba ga Bangwato Batswana botlhe ke le ra ke re o ka re Modimo o ka nna le lona, o ka re Modimo o ka le etella pele, o ka re Modimo o ka le phatsimisetsa sefatlhego sa gagwe. Amen.
I will attempt to do justice to the Vice President's very rich submission here today. His Honor feels privileged to be part of this ceremony, and he invokes the words of Scripture from the psalmists and uses the parable of lighting a path and a roadmap for the people. The Vice President wants to commend you, Batubaga Bangwato, in this regard as a people who know themselves and what they want, and who honor and respect their Khosi, their culture, and who have set their minds and hearts on achieving peace and togetherness and prosperity for your own. The Vice President wants to commend and congratulate Kgosikgolo Khama for his true allegiance and for his unwavering commitment and support to Kgosikgolo when he was tribal authority, his outstanding commitment to service, and the mandate that he was given lawfully and in terms of the culture of Baga Bangwato. Similarly, the Vice President commends Kgosikgolo for his words of wisdom with regard to uprightness and service to the people in the interest of unity. In the new Botswana, the Vice President affirms that the country is set on a path to promote and nurture civil liberties and freedoms, and to bring the best out of our youth for the development of this country. He places high value on study and experience that we need to use to build a Botswana of hope and prosperity and a bright future. Looking forward to the services of those among us who have different strands of experience, the learned of our society, the men and women of integrity, to use your skills and capabilities to service this country and take it forward, and to put behind past problems or conflicts and look forward to bringing a brighter future for prosperity, posterity for all, and for our nation, for our different national makeup. No time for past conflicts, but time to rebuild together, each for the other. The Vice President wants to thank you all sincerely for the winds of change that swept across our nation and ushered in the new Botswana. This government is for the people, and the people are for the government. No time for terrorizing people, for harassing people, and he confirms and affirms that Kgosikgolo is anointed of God, and that which God has anointed is set to overcome and to achieve. In conclusion, the Vice President celebrates you, Kgosikgolo, and recognizes your stewardship as a man of integrity and a leader of a solid track record. Pula. Re a go leboga motlotlegi mothusa tautona wa lehatshe la Botswana ka mahoko a mantle ao. Bageso ga se sephiri gore go boa ga Kgosi Khama wa bone ke go boa ga serodumo sa mmino o leng gore o rata bobe, mmino wa polka. Jaanong ba leng gore ba ntse ba nyoretswe polka tsatsi la gompieno le tla tsa mafale kgotsohetse pelo tsa lona di le ditshweu. Setlhopha se leng gore ke tla sibiletsa ka kwano sa polka, Kalahari dancers ba leng gore ba tswa ko Strezendam, ke bone ba leng gore ba tla emeletsa jaanong Kgosikgolo ya Bangwato we leng gore le ene o tla nna le sebaka sa go le ba lefoko. Ba getso ba amogeleng setlhopha sa polka, Kalahari dancers
ba Strasendam. ke ka go tseng ka te ka kwano motswana wa etsho re ga sa ka thamaralo ke go gakolola gore re mo Serowe Sports Complex ko gone jalo go tshwere moleto wa go amogela semmuso Kgosikgolo wa Bangwato Kgosi Lieutenant General Seretse Khama Khama yo e le gore o boela mo setilong sa gagwe semmuso sa bogosi jwa Bangwato jalo ra go tsaya jalo mmino wa polka o e le gore Kgosikgolo wa o rata tota ke sethopa se se tswang jalo ko Strasendam se e le gore se tswa jalo ka ko kgalagadi kwa kgalagadi yo borwa tota ke gone ko e le gore sethopa se se tswa teng sa polka jalo se tswa ko motse wa Strasendam ke ka go tseng ka teng jalo mme ke supe jalo gore ke mmino e le gore ene Kgosikgolo o rata bobe tota ba bontsi ba mo gakologela jalo gore ka nako ha e le tautona ke mengwe ya mebino e le gore ne re ha o bino yana wa bua ka tsela e jalo tare ko popi.
teng ka mogolokwane ka leshalaba gape-gape setlhopha sa Kalahari Dancers go tswa ko Strazendam ke mmino e leng gore o ratiwa bobe go fa mme jaanong bagetso nako kgolo ke yone e ka tlotla le boikokobetso ke tlhomile ka lengolo fatshe ke tla kopa go emeletsa tautona wa bone wa lehatshe la Botswana Lieutenant General Dr. Khama Khama e le Kgosikgolo ya ga Bangwato e le Kgosi Khama wa bone ba gaetso ke tla kopa le mo superetsa tlotla e mo tshwanetse moana phuti mabatho phalaphala jaaka e tle ya leba pele lefoko Erikana Habas. Bagaitso meke semola ka go dumedisa mothusa tautona wa Botswana re Gaulate motsamaisa dipuisano tsa parlamente re Europeans matona a puso ke dumedisa His Royal Highness Prince Guduza and your wonderful delegation from the Kingdom of Eswatini, Mapalamente, Borangwane, Lidi Khosi, Your Excellencies, Heads of Diplomatic Missions, Ambassador Mutsepe, Elona Bagaitso, ke a le dumedisa ka pula. Pula. Ne ke tsogile kgantele ha Rangwane Kgosi Khamane a rata go robega ha le gore ne le o mongwe ha ke dumela gore o ka kgona go boela mo staging ya ka o tsile gonega me gape ke bonye motho wa ntlha go mothusa yaka o bidiwa mothusa tautona enele re Gaulate asa gologa ka di steps a tsama tola yaka lesole a se ana go thusa Kgosi Khamane me raitumela raitso gore o kgonne go boela kwano mathata ene le gore ke bonye ba bangwe ba 991 le bone ba taboga ba thusa Dr. Khamane me motho na diega o tsileng go bohelong enele mothusa tona wa botsogo o santsa ithuta tiro ba gaitso ha sa twaela gore ha batho ba ka golagala ke ene o tshwanetse go na motho wa ntha go ba thusa ne ke mmotse gore toto o no emetseng a ba renya ba santse ba nthuta go kenta batho go na le yo mongwe go nega o na re a gompieno ke tsile go apara letalo la tao ke bare na ke beile mo lekotswaneng ko lapeng gore ha ke na le baeng ba ta bona gore ga se gore ke poacher a se motho o bolaeng diphologolo nako ha ba mpa mo stilong ba nang ka pesa ka letalo la tao mme ka gore ga ke a kgona go entsha mo lekotswaneng gore le ka e bona go na le re mosenyi o teng raitso
Hey, re Monsignor atumela ik me ke maka go roskawa. At least ho. Kene yona tsere thobolo kana go ya teng a hula tao gore nkana le nka para le taolo la tao ka 1979. So ke bone ka gore ke paletswe go ta ka le taolo ke supile ene re Mosenye ke ene le taolo la tao kana go e. Thank you, Rex. Thank you. Bagaitso ha ke nosi ke na le well me ke semola ke re tse ke di gayo le mosadi le firstborn kaedi gabayo mabaka go khontso ya maloba me ke na le ngwana wa gatsekedi wa bobedi o bidiwang Talia o ka ema ka dinao batho ba go bona maitso ke ngwana wa ga TK le ene Tony gayo le mosadi le bana mabaka go khontso ya maloba ba ba tsenya mo tronkong ba sena molato me la itsore ke buile maloba gore morago ga dithopo ke tabaletsa ke bra gore yaanong le ka boela mo Motswana me ke batla go le bolela gore go bua yalo go tshwana le go tima mollo go santse go na le magala a ka tsosang mollo jaanong ke kopa mothusa taotona matona puso gore le ska pheka setima molelo ba kanyang setima molelo ka gore go santse go na le mogala a ka tsosang mollo ha ke re la nthalogana gore ke ra eng la itse gore ke ra mang a ke re maabane ne le Black Friday le ka mmolelo gore ke bone gore batho ba rekisa digalase tsa letsatsi di le cheap o ka tsama a reka di le 5 kana 6 kana go engwe hela o bona le Jacqueline my sister yo motona ke bua ka ngwana gayo le mosadi mabaka go khontso ya maloba me re na le wa bobedi a ga Jacqueline ke Marcus la moitse mo Soroe Marcus o ka ema ka dinao o dumedisa bangwe le ngwana wa gagwe o bidiwang Simane le ene o teng mosadi yo mo tripping yo mongwe ko sekolong me ke batla go le boga gape ba gaitso gore le re thusitse go boloka ene Jacqueline ka gore ga ra kgona go ta lesong ka mabaka go khontsho ya maloba re na le ngwana wa ga le apetswe Khama ke leme o teng le monye khantele a ke tsora e wetse o goregile gape go na le Peter seretse Peter ke tsilo bua ka ene khantele ko khoteng a ke tsora wetse ngwana wa ga Sekgoma Khama o teng ka ko ke o
dumela raitso ba gaitso re kgonne go kopana mo stadium sa Sorowe gompieno di 30 tsa November ha re tsa di 30 tsa November go ra re go hitile kgwedi since di 30 tsa October nako ha Batswana ba tswa go thopa gore go nna le kgololesego gape mo lehatsi la rona e le mo diateng tsa UDC goromente ya UDC le tautona boko kantele ra go khoteng ka 4 o'clock le ka tsama go khoteng ba gaitsu ha ba ka ke ba le khanna go ya go khoteng ga le no go tshwarwa ha le ka go khoteng ka gore re na le puso yo go letseng batho mo lehatsi la rona kgololesego a la itse gore go raeng go monate gompieno mo lehatsi la rona go monate tota gora gore ke batla go leboga tautona Reboko le goromente ya gagwe mo boemeng ya Bangwato le Batswana ka gore jaanong nkare ke mo Botswana ke tsile pele ga dithopo ne ke sa utlwa gore ke mo Botswana mme gompieno ke mo lehatsi la bora rona ke batla go leboga goromente ya gago raitso le tona ya ka go tswa go bua ha ke tsora ke mutule sente ha na re ke ene le Kgosikgolo hela ba ba kareng a pulen ha ke tsora ke mutule sente ona rialo me ke batla mmolelo gore a ska le bala gore le ene ke mongwato o tswa Madinari e kana history mo lehatsi la rona gore tona o ka iswa khoteng re mo kgwathisa a ska le bala gore Kgosikgolo ke mang me le gale ha o molato ke batla go leboga borangwane bana khona go ta ko lehatsi la South Africa nako le nako go nthola go rulagana go boela gae le go mpolela ka bogosi gore go tsamaya jang le ha ke tswela ka ditiro tsa me ke le Kgosikgolo ba tang kgakola ka tsamaiso ke taba mo go bone gore ba nthusa le lona ba gaitso ke batla go le leboga hela thata ba tswa go le betsa ba tswa go le tsenya mo toronkong ba tswa go le ra gore ba ta le hula ka dithobolo tsa bone lenke manokeng ka nako ya teng ke lebogile hela thata jaanong gompieno tota ke re go monate le ta khona go ya go khoteng khantele le ta khona go ja Christmas le nna go khoteng ba sa le tshwenya ba sa le khana jaanong nako hane ke le ko South Africa ne ke thuswa thata ke Ambassador Bridget Motsepe
o teng honega ha ke tsora le monye me ke batho le bolela hore ke la ntha morao ga dingwaga tse tharo a khona go tsena mo lehatsi la Botswana ka gore bana mokhanna ho tsena mo lehatsi la rona puso ya khokgontsho bana sa dumela hore ha ke re ha ke politika ha re mo khoteng ke khosi ha ke politika ha kare puso ya khokgontse ke bua maruri hela ha ke se ke dirisa le ho kola le hate mashoka hate bo pepe kanare es ma Bridget ona thokomela na nthokomela a thokomela Tsekedi a thokomela Anthony gore hanka le bolela gore ona re thokomela jang re ka lala honega ma Motsepe a ko ema ka dinao halo hore o teng o kae o ile kae o ile ko tanting ke you gona le ba bangwe jaka tautono wa pele re Motlhante go se le ro wa Phokeng bo Judge Ntsebeza re Moeletsi Mbeki le ene o teng honega o ka ema ka dinao rights. Thank you very much. Bo re Ambassador Makubela re Raymond Kramer o ka ema ka dinao rights ema ka dinao go tswa ko Eswatini His Majesty the King Mswati ona re tsaya ka bana ba gagwe a re thokomela hela thata ya ka la bona gore ona le moemedi hana utwa gore go tana le tiro ye ka di 30 of November a bare o ta romela moemedi kene Prince Guduza you can stand up again batho ba go bona. Thank you very much. Me asa romela ene hela jaka le tswa go bona gona le ba mino ya setso ba ba tswang go Eswatini ke tsa gore ba santse ba zile go bina ke re motsamaisa tiro ke bonye ba bangwe ba tsena ke tsa gore re ta santse ta enjoy o bona palo ya bone gore ba ntse jang go supa gore tota His Majesty the King was really interested in looking after us. Bo Tsekedi ba santse ba le teng ko Eswatini ba tsweletse go ba thokomela. Thank you very much for that. Go na le ba bangwe yaka former President Obasanjo bo Sherry Blair musadi wa yokila na tona kgolo go UK Tony Blair me ke batla go leboga someone special ke Colonel Kgosi re Kgosi a se Kgosi la itse gore o re togetse me ke a itumela gore musadi Matlo Jennifer Matlo Kgosi musadi o pelo khale le Motswana ngwana wa bone ba teng honega ha re no go lebala ka gore ba na nthusa jang ka nako ya khokgontsho Jennifer o ka ema ka dinao o dumedisa Batswana
ngwana o teng ke monye somewhere ke yo palama raitso ba go bona ke o bidiwa Motswana ngwana wa ga re Kgosi Colonel Kgosi. My family ditsala tsa me ba nthusitse hela thata me seng bone hela gona le re gonega re ka ba modimo le no tswa kgakala a nthusa ga ba mo introducer khantele me la mo itse mo go motse e magadina o tumedisa Batswana. Ko ofising ya me ko Gaborone ke na le mokwaledi mogolo re Mabedi Letsholo le ene o teng gonega o ka dumedisa Batswana raitso. Ke amogela staff ya bone le yo mongwe yo nthokomelang thata ke le mo Botswana le hane ke le ko South Africa ke Remake le batho ba gagwe ya kitso Remake o teng kana wa iphitlha o he kiyo wa pere sute e tsetla sorry ising e tsetla e ska dirisa le go la tsetla e tshweu ke batho le bolela ya ka ke tsena mo stilong ha le ka mpitsa tsetla la gona le mathata dio tsene di dirwa hane ke le mo dipolitiking gompieno re bata respect a ke re ba gaitso a gona tsetla ya no bo tsetla ke bone ba ba tswang ho bina polka e seng nna jaanong ba gaitso gape ke batla go leboga my lawyers mo re Ramalepa le Mac Mr. Mac ha ke tsora ba teng honega ka ha bana re sala morago ka teng puso ya Kgokgontso boreba ba nthusitse hela thata. So to them, thank you very much. Kantele ha go khoteng ka go supa ya ka ile tshwanelo mo molao ya bogosi yo ke ta kopa gore a nne mothusi wa me ke ta mo supa ko khoteng so go tana nna go bona le ene then go tana le ba bangwe ke le Kgosikgolo tiro ya me e tana go godisa setso le ngwao bodiragatsi mmino wa setso go boka go godisa seriti go godisa metshameko sports and recreation me ke ba yalo ka go tshwara di tournament le ditiragalo go godisa peeletso mo temotuo dikgwebo le bojanala ke tana le di committee ba goreng ba tanthusa gore mo kgalong ya rona ha ke batoletsa gore kgosi ke no tsileng gona mo khoteng hela a sekisa batho ha gona ha ke tsenang teng mo ditshekong ai gona ha ke tsenang teng mo ditshekong ke tiro ya ba bangwe tiro ya me ke go thabolola Bangwato ba ga Bangwato mo kgaolong ya rona gape re ta tshwara moleto wa ngwao go tukagatsa kana go godisa tshwaragano go redisanya mo dikgoteng ha tona o heditse
le batho ba gagwe ba dira puso ha once ba amogetse leina la mothusi wa me le ba bangwe ke a go bitsa dikgosana ke na le borangwane go rerisana le bone go amogela megopolo mo go bone gape gore go ka dirwang go tukagatsa seemo sa rona go tswa ho yaka go buile gonega ke tsile go tikologa ko phalape magalape shushong bobirwa ko tswapong ko boteti ko bokalaka ke kopana le bagamangwato go utwa ka bone gore ba batlo gore na ke le kgosikgolo wa bone nka ba thusa yang gore ba ka tshela sente me ke tsa gape tiro ya me gape ke go dirisanya le goromente ga se gore ra go forma goromente ya Bangwato nya re mo Botswana na le goromente ke go dirisana go bereka le bone go thabolola Batswana le Botswana me ke ta tswela ya ka laitse gore ke le tautona wa pele ke na le ditiro tse dingwe tse di lebaganang le go nna tautona wa pele so sometimes le tampona ke le ko Gaborone kana ke le ko Moseja me gape le tampona obviously mo Serowe mothusa tautona ke a go leboga raitso gore o bonye nako gore ka ta o kopana le rona go nena ke a itumela ke a leboga mahoko a gago modimo a go etela jaanong ko bohelong ke batla go le bolela gore puso ya kgokgontsho ba lekile go ntšesa poison ya ke re laitse bo ba re ke utswile madi mo Bank of Botswana 100 billion a ke tse le itse story ya teng ba tshwenya le ene ambassador Motsepe ba tsenya leina la gago mo teng le ya ga re Kgosi go sena boamaruri bo batla ka kgang gore dithobolo tsa me ga dina di license go sena boamaruri ba leka go nsearcha ba tsile le magosi a kere lutole le la gago magosi kontung ya me ba re ba searcha ka nako ya teng bo ba ya kontung ya mosadi mogolo Lady Ruth Khama ba searcha dilwana tsa gagwe bontshini ba molelo gore kana dilwana tse ke tsa mosadi mogolo yo re togetseng bo ba re ga bana sepe bo ba tsamaya ba di tshwara me ka kganya dithobolo la itse gore case ne le teng jaanong ke batla go le bolela ke semola ka mothusa tautona gore ke utile ka diloyara tsa me ba teng gonega maabane ba mpolelo gore jaanong ba lathile di-charge ga bana go tswela ka case ya dithobolo jaanong ke tsa gore go hedile yanong ga golo goromente ta romela batho ko go nna ba re ke dirile molato jana ke dirile molato go hedile ano Second Republic go tana monate jano re ka concentrata mo tirong ya rona ba gaitso ke a itumela gore le tsile kwano go nkema nokeng ke a itumela thata gore le tswa go amogela mothusa tautona le matona a puso
going forward re tla bereka mmogo sentle. Pula. Thank you very much. I'm going to summarize again the presentation or the message from Kgosikgolo Khama wa bone, His Excellency, the former president. He confirms the absence of his brothers, Anthony and Sekedi, and their families, and he reminds you that, as you know, this is due to past persecution. He wants to appeal to the Vice President and the ministers present here to not stop from dealing with what appears to be a lingering uncertainty that could continue with possibly the problems of the past. And the former president acknowledges all his family, the nephews, and everybody in the Khama family. He also acknowledges the presence of all his uncles in the manner in which they follow each other. And today, being 30 days after the birth of the new Botswana, Kgosikgolo looks forward to a happy new republic that has given hope for new life and the new Botswana, as affirmed by His Honor the Vice President. He thanks his uncles who regularly paid him a visit in South Africa to check on him, and he thanks you, Botswana, for messages of support and for standing with him in the time of hardship and for enduring being terrorized and intimidated by the former regime. He wants to heartily thank Madam Ambassador Bridget Motsepe for the outstanding support that he cannot begin to quantify that she has accorded to him and all his family in South Africa while they were there. He says, for this, Madam, thank you very much. He also has acknowledged all facets of everybody who has supported him in all his endeavors and all the challenges, from the private office to personal friends, to people in the security services, to ordinary Botswana who sent him messages of goodwill and support. He wants to especially thank the late Colonel Isaac Kgosi and his family who stood with him through this journey. Kgosikgolo now wants to focus on driving growth of culture and livelihoods for Botswana and Batho ba ga Bangwato in particular, to promote agricultural undertaking and to leave no stone unturned in consulting extensively with Magosi a ga Bangwato to solicit their ideas and input into how him and yourselves can move ba ga Bangwato forward. Later this afternoon at the Kotla, he will present
Do you want to stay in touch with the up-to-the-minute breaking news countrywide, regional and international coverage, as well as in-depth analysis from Botswana's most trusted media house? Then head over to www.megi.bw, where you can also enjoy access to premium articles, long reads, features, and exclusive opinions. Whether you're looking for updates on politics, health, education, business, and the economy, or sports, and many more, we have you covered. Sign up on the website and choose a package suitable for you. We also have packages for organizations at affordable rates. Visit www.megi.bw and enjoy the finest journalism and news you need to know. In the heart of Gaborone is a mall thousands run to for their household needs, fun and relaxation. Bangwato Kgosikgolo discover an immense variety from fashion to gadgets, household needs, groceries, delicious and family-friendly dining with spaces to unwind and vibrant events. So, it's more than just a shopping destination. It's a place to connect, celebrate, and make long-lasting memories. Step into convenience. Step into Bangwato Kgosikgolo, where Gaborone comes together. After watching the videos in Sorwe where we saw the VP Rehaolati, the Minister Remutsehwa, and the man of the moment, Khama himself, addressing Bangwato, we are back in the studio. May we finish that aspect of flying that we discussed earlier before now we go into reviewing Khama's speech? Okay, Ryder, thank you. We were on an important issue in terms of pension and benefits of the president. When President Khama relinquished power, there was a bill which became law to afford him some special treatments, some perquisites, some benefits, including the flying of government air assets, as well as canoes, I think, boats and what have you, that were or are under the stewardship of the Botswana Defense Force. And after the president, and I want to put this clear to say that the opposition was critical of the bill and the act, to say we cannot make bills that suit a person's taste, etc. But the BDP, at the time, members of parliament thought that the opposition was unpatriotic, and therefore they were trying to oppose what is appropriate for the former president. And after that, after the bromance between Masisi and Khama broke up, President Masisi at the time somersaulted and
pronounced that they made a mistake and therefore they will not allow President Khama to continue with what the bill articulated or provided. And therefore we know that President Masisi is a man who, with due respect, is dishonest, he somersaults, he changes colors as per his whims and caprices. He became an arch enemy of President Khama, former President Khama, going after President Khama, basically reneging on the promises that they, as the BDP government, promised the Khama through legislation and non-legislative actions, decisions, etc. So what I'm saying is that they reneged as a government to the legislation that they pushed quickly through parliamentary processes, and now they were against the benefits, the pensions, and other bequests that they provided for the former president or President Khama. Let me ask you this question as a follow-up. Yes. One of the early victims of the fallout between Khama and Masisi was Isaac Kgosi. Isaac Kgosi. And others, including Bomotsepe and Khama himself, who ended up being charged with theft of 100 billion. Yes. Yes, I mean, as a public policy analyst, do you find this proper? No, it's not. It's not because, one, it violates the principle of constitutionalism, which is the rule of law. So they turned the rule of law or translated the rule of law to become the rule by law, where basically you go after your enemies, irrespective of whether the constitution or the law allows. Basically, they became laws unto themselves. They use their whims and caprices to run the state, in what I always argue, arrogance of power, where they will do everything that promotes, pursue their interest at the expense of public interest. Because the enmity between the President Masisi and President Khama had nothing to do with public interest. It was basically vindictiveness, vengeance by President Masisi to President Khama for things most of us do not understand. What went wrong? Because before that, President Khama went around the country, particularly in Seruwe, and he introduced the President Masisi to say this is here to the throne. The higher apparent, yeah. All right. Ramsey, Yeah. we just watched Khama address Bangwato. But I was worried. He never mentioned the name of former President Masisi, not even once. Yes. He never mentioned the regent Serogola, not even once. Yes. What do you make of this? Honestly, I think it's almost obvious. But if I could just write on this butterfly case, I think there's more to say about it. So-called butterfly case. When I read it in one of our newspapers, I won't mention which one, I suppose, I thought they were being silly. They put too many zeros or something, because even the notion that 100 billion could be stolen was absurd.
Yes. And then to say that it could be stolen from the Bank of Botswana was not only absurd, but extraordinarily damaging and irresponsible. Yeah, to the government. One of the pillars of our country has been the sanctity of the Bank of Botswana and its physical rigidity or responsibility. Prudence. So I'm reading that, and first I thought it was just a silly newspaper tabloid thing. To realize that the government of the day was actually saying 100 billion pula. That and several other things they did. When they say something to the BBC about elephants, and then the BBC comes down and shows that it is a lie, and it's even on the commercials internationally. It really broke my heart because, you know, we have our internal situations here and there, but we have established a very good international reputation. And to allow this thing between the former president and the president to be actually destroying our international reputation, institutions, tourist industry, Bank of Botswana, and also, you know, other individuals of international stature as well as locals. I think it was terrible. So in that context, I really can't blame Kgosikgolo for not mentioning. I think he's being magnanimous just in keeping silent on certain things. So, I mean, that's why I can feel passionate about this as well. I mean, in fact, there were several things that made me passionate. One was that butterfly case. The other was whether Ma Vincent Mutwe should be challenging the president or not. To me, that's a party thing. I didn't mind whether she won or not, but when they said she's from Malawi all of a sudden, that ran so much against the ethos that had built the Botswana Democratic Party. So it's these sorts of things that that now come bubbling back up. And these are the big mistakes. It's not only that you're doing something, but you're not doing something you're doing it in a reckless manner, like a bull in a china shop type of manner. But that could be the reason why he never mentioned Masisi or Serogola. No, rather than using the word despots, oppressors, scorpions. Well, I mean, I've had conversations with him in before he went into exile, in particular, and his hurt feelings. You know, what you see in public is what you would hear in private. I was doubtful that he would really take up the seat at the Kotla. But after the address, I could see the seriousness on his face, that he's not deceiving anyone. He wants to be at the Kotla. And he will be taking breaks to do other assignments as former president. And he was saying, this afternoon at 4 p.m., he will be introducing his deputy to the Kotla. For the first time in 3 years, he will be making an appearance at his Kotla. Would you agree that this shows it's a man, Ramsey, who is serious to do his traditional work? I would describe him as a man who believes in duty. Maybe destiny is part of it too. But just that, you know, in military, you are drilled in duty. As a prince, you are drilled in duty, at least as a Khama prince. And so, whatever his heart may be, I think he has always known that at some point he had to honor that promise of 1979, however he might have promised. And so, he is carrying out both a duty and also a return. The people invested so much in him all these years, and now he feels responsible for returning and coming to his duty to his people. I think he, you know, one thing about Khama is I think he's a very sincere person. You can disagree with him, you can, there's all kinds of things that you might not like about his stance here or his stance there. But when he says something, he actually really means it. And not many, you know, there's plenty of politicians and other people in life who aren't that way. Maybe before I give Mfundisi a chance, let me ask you this other question, because I know you were in the government setup. I know we discussed this thing off air, but I want to appreciate, as Kgosi, will he take up the salary of a Kgosi as well? We will find out, but I don't think so.
I think his presidential pension will supersede that. That is my guess, but I'm not the lawyer. Plus, we are also in a new situation now. We're seeing things we haven't seen before anyway, in terms of a new government and everything else. So time will tell. But I also think it's a minor issue. I mean, as you can see, he's been in exile, but he has not been wanting. So I don't think, but my guess is the presidential pension supersedes. Remfunis, Yes, sir. from an administrative point of view, Yes. Khama is taking the Kotla from the man who was at the Kotla for 3 years or 3 years plus. But it doesn't seem there will be a provision or an opportunity for handing over or taking over from him. Because as it seems, the body language, his body language is not lying to us. He doesn't condone Serogola. What do you make of that? I've always said to many people that power is transit. Serogola, am I correct? Yes, you're pronouncing it well, Serogola, for reasons best known to him, was used by the former government to go after not only Kgosikgolo Khama, but the tribe. He was used to divide and rule the tribe, to polarize, to demean, because the former government, the Masisi government, went not only for the men, but only for the tribe, to demean them, to describe the tribe as dangerous, as unpatriotic, as a threat to the security of this country, as a divisive tribe, which is oppressing other tribes. Hence, they will argue that the local government reform was to break down, the main object or the target was to break the Bangwato or the Khama territory. Have these independent councils and so forth and so on. The other tribes was just collateral damage, but the target was, and Serogola abated, was complicit in allowing the Bangwato tribe to be divided, to oppress his own tribe, not to allow the tribe to use the Kotla. I ask myself, is the Kotla for government or for the people? Who really should be owning the Kotla? Is it the government of the day or the tribe itself? And it was not easy for people to justify why government should have an upper hand on some hereditary artifact. So what I'm saying is that Kgosi was used, and now the people who used him, they disposed him like garbage, like debris. So it is going to be very difficult for reconciliation, but very difficult. But I'm not saying that that thing is closed. It will take a long time for for Kgosi Khama and his subjects, his assistants, his deputy and other chiefs in the area to really reconcile with Serogola and his ilks. Because he's not alone. Even how the former minister is part of that cartel, which was used in Seruwe, Bangwato area to divide the tribe, to sow this seed of disunity, instability, etc. So President Khama, like his subjects, are going to take a long time to really pardon, if any, to accommodate Serogola and his ilk. Okay. The thing is, they were warned time and again.
And they also stood in contrast. In the 1950s, the British tried to do the exact same thing that the Masisi government tried to do, but they failed. Rasobalai was able to rule with the concurrence of Soretse's people, Sekeri's people, and the likes. They did not allow themselves to be divided, despite much harsher measures that the British at that time could bear upon them. So, you know, it will take time to heal this one. It will, definitely. Jeff, I wanted to ask you about, well, I know I might be repeating it. Yes. I listened to the Vice President Randava. I also took time to listen to the Minister of Local Government and Traditional Affairs when they spoke to the issue of Bohosi. Yes. And the matter that Khama also addressed, that he was ready to ensure that they restore whatever that the tribe had lost in terms of Bohosi and their Kotla. Would you say these are people who are intentional in terms of restoring what Bohosi might have lost generally across the country? Yes, I think the thing is that it's enlightened policy as well. You'll have to pardon me. We are crossing over to Sirowe, and when we return, we'll be there. Innocent? Innocent? How to listen to Mr. Innocent? Motswana wethu ra go amogela gape re bone mo Teroe Sports Complex botswetso e le gore bone ne go amogelwa ene ka tsela wa ke le ene re se re tsa Khama Khama Motswana wetsu mo nakong ya gompieno a nka go raya ke re ditiragalo tsa ntlha tsa letsatsi tse ne le gore go tshwanetse re di hele ka fast one tsa mo stadium di setse di tsile motsibong se se tsa morago ga gore a bo e le gore gone jalo difui jaaka ne re kile ra gape ga tsele di a tsaralogana o ile ga nna le ministera wa local government and traditional affairs re ke Tlhalefile Motsegwa ke mongwe ba e leng gore ba ne ba bua teng gone mme a supa e le gore ba le puso yone ya UDC ya mo nako ya gompieno ba ikaeletse tota gone go tsholetsa serodumo sa bogosi go segetsa ngwao le gone go netefatsa gore bone ba bogosi ba nna le dikarolo tse e leng gore ba sa di tshameka e le tse e leng gore motho o ka re they are more meaningful gore jaaka gore nna re ntse go na le dikgang tsa gore go se gongwe go ka tswa bo sa nonoga sentle mme ba supa gore ba na le maikaelelo a gone gore ba ba he dithata dingwe tsa gore ba ka tsamaisa dikgang dingwe tse e leng gore di tabo di le mo motseng ya bone ka mokgontseng jalo go naka gone gore ba ne batla kwano ba buisana le ba ga Bangwato mo malatsing a itileng gone ka tse go baakanyetswa yone tiragalo ya letsatsi la go nna yalo mme yo mongwe yo ileng a tla bua ke ene tautona tota mothusa tautona Renda Bagaolati yo e leng gore gape ke tona ya tsa madi mme le ene a supa gore ba na le maikaelelo le maikemisetso a gone go netefatsa gore tsone tota gone Innocent? Innocent? He's frozen on the screen too. Can we continue where we had stopped? I mean, I think it's an enlightenment, call it win-win, but I think the government incoming has seen, I believe, the mistakes of the past, not just the most recent government, but hopefully learn from even governments before that. That fighting Bohosi is not a battle you want to undertake if you can avoid it. And the Kgosi have also, I believe, over the years learned that you have to work with a political government. So it's important for both sets of interests to work together. And when they do, they both tend to thrive. And while I did mention earlier that there's still room for constitutional review on certain issues, I think that we see this equilibrium working in other jurisdictions within the country, and it would be actually almost suicidal for the government to go back on
trying to not allow the Bangwato to express their Bohosi. Yeah, I looked at Khama, I think closely. Well, you also did. Khama, for the first time when he speaks about Bohosi, you know, it's like he just landed from another planet. His respect for Bohosi is just top notch. I don't know what has happened other than his experience with the past immediate government. It's been instilled in him a long time. I think even when he was president, he knew at some point he would in some way go and be Kgosi. You know, when he accepted that burden in 79, first of all, it wasn't what the family sought. Some people say, well, the mother was particularly happy at being a royalist. That may very well be true. But it was the Bangwato themselves who said, we don't care what agreements were made before. We want these lines restored. And so Seretse Khama, reluctantly, in fact, allowed his son to assume Bohosi because of the people. And over the years, I mean, Khama has been, I think, passionate about that. I might have mentioned that in the 1980s there was questions, how can he be in the BDF and not in the Kotla? Should he not designate somebody else? And both the public outcry in Sorowe and his own feelings about that were quite strong at the time. It's somewhat forgotten. And that was one of the few times that he had a very open, almost open break with President Masiri when Masiri was president. Fortunately, that thing was fixed up very quickly. But I think maybe it goes back to the idea of duty, but also he over the years, I think he's of course observed monarchy in other parts of our region, Eswatini and South Africa and the likes, but also moving around the country in the Kotla, being in the Kotla of other Dikosis, Botswana. All I can say is it's not only genuine, but I don't think it's a new thing at all. It was something that was in the back drawer and is now at the top drawer. Well, what's your view from this on the same subject? On the same subject, I take it that as Dr. Ramses pointed out, Khama had passion. And in addition, he learned from other monarchs in South Africa, as well as in Eswatini, and saw the benefits of coexistence between government and Bohosi, and appreciate the role of chiefs in the governance of a country, stability of a country. Unity of a country. Today, it was about unity in diversity. The vice president said it, the president, the minister said it, and Kgosikgolo said it. And he pledged that he was going to tour the length and breadth of Bangwato and dialogue with the people. Involve the people, listen to the people on what they want to be done, and assist them in developing their areas. So basically, and as Dr. Ramsey said, the military background also kicks in, that element of honor in the military. We don't have much time, but before we break, I just want to ask you, I'll throw the question to both of you. You must start, Ramsey. This question is, he just said, Khama, in his interaction with other traditional leaders in Eswatini, Lesotho, he learned a lot. But there is something that is yet to learn. All those traditional leaders are married. What is the problem that is holding him? We need Muhumahadi in Bangwato. Yes, that is the elephant in the room. Yes, definitely it is. But
I don't think that we should be obsessive about that. I mean, the truth is, I don't think he's setting this up for his direct biological lineage, but he's restoring the monarchy. There is lines of succession, and under both the Chieftainship Act and Mekwele Malau, it's for the Marafi to designate. And I think part of why he felt he needs to come back is not because he has to rule per se, but he feels the duty to make sure that what happens after him is there, that the legacy of his forefathers goes into those who follow. Yes. I think he is very much inspired by the example of his great-great-grandfather, Khama III, whom he's actually named after. His kind of mystical link with Musu is part of that. So these are things that he feels deeply, and maybe us non-royals, we can't feel it quite in a royal way in our veins. But, and again, even both the indigenous element, but even the example of the British, how you can be a monarch separated from partisan power, but how important the monarchy is even to Britain, to his mother's people. You know, I'm just quickly remembering something. You know, the local media has also covered this, that Boko, the president, his wish is that he would rather have Khama to advise him than Masisi. So he has a lot to learn from Khama. But, okay, let me allow him to respond to the same question that I have asked you. With the same question of marriage? Yeah. I don't have much to say. My elder said all. But marriage is a personal choice, I think. It's a personal choice. No, I mean, we should allow him to unify his tribe, to basically have a legacy in line with the Khama dynasty. So that there is a succession planning, and I think he is, in his mind, he wants to set that in motion, succession planning. When he is gone or whatever, the tribe should continue unabated, in accordance with the traditional lineage and so forth and so on. But on marriage, I think he has rightly. Unless you have something to add, we are just about to take a break. Okay. On that basis, our dear viewer, we shall take a break until we meet again later. Thank you. Yes. Yeah, issue on marriage. Do you want to stay in touch with the up-to-the-minute breaking news countrywide, regional and international coverage, as well as in-depth analysis from Botswana's most trusted media house? Then head over to www.megi.bw, where you can also enjoy access to premium articles, long reads, features, and exclusive opinions. Whether you're looking for updates on politics, health, education, business and the economy, or sports, and many more, we have you covered. Sign up on the website and choose a package suitable for you. We also have packages for organizations at affordable rates. Visit www.megi.bw and enjoy the finest journalism and news you need to know. In the heart of Gaborone is a mall thousands run to for their household needs, fun and relaxation. Bangwato Kgosikgolo, discover an immense variety from fashion to gadgets, household needs, groceries, delicious and family-friendly dining,
with spaces to unwind and vibrant events. So, it's more than just a shopping destination. It's a place to connect, celebrate, and make long-lasting memories. Step into convenience. Step into Bangwato Kgosikgolo, where Gaborone comes together.